Ребят, всем привет! Всем добро пожаловать на стрим. Сегодня мы смотрим с вами первый день Ultimate Fighting Arena, который проходит в эти дни в Париже, во Франции, если быть точнее. И это второй квалификационный ивент в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition. Третий состоится в Бразилии в начале следующего года, и в мае состоится последний, четвертый Combo Breaker в Соединенных Штатах. Напоминаю, что East Coast Throwdown был первым ивентом, он собрал что-то порядка 300 участников. Этот турнир Ultimate Fighting Arena в Париже собрал ориентировочно 130 человек, 130 участников, среди которых есть и наши игроки, за которых можно и нужно сегодня поболеть. Вот, это, конечно же, Хамид, то бишь MK Азербайджан. Это Дизартед и это таки надо. Трое наших игроков приехали на этот ивент для того, чтобы опробовать, скажем так, свои силы, показать свою скиллуху, на людей посмотреть, себя показать. Соответственно, сегодня у нас групповая стадия и топ-24 до топ-8. Топ-24 полностью, групповая стадия, естественно, частично. И вот у нас готовы уже первые игроки. Как вы видите, играют они на PlayStation 5. 8 пулов, разделенные на две волны. Пулы А и пулы Б. 4 пула Б, 4 пула А. Поскольку ивент проходит во Франции, соответственно, здесь очень много, прежде всего, французских, конечно же, игроков. Ну что, поехали? Лорд Драк против Леми Винкса 598. До 3 побед все матчи. Начинает Леми резво. К сожалению, здесь плашки закрывают часть здоровья, поэтому придется ориентироваться как можем. Оверхед проходит от Леми и, да, дожимает при помощи лоу проджектайла. Не самое уверенное начало от Лордрака. Найс, антиэр, хорошо. Чуть-чуть не доконфермил сейчас Леми. Леми Винк 598. Так, паниш. Нету паниша, к сожалению, от Леми Винкса. Так. Хорошо, отличный паниш от Лордрака. Хотел сделать хардблокабл, но перележал. Это хорошая, ну, в целом, стратегия. Перележать эту шляпу, по возможности, конечно. О, хороший. Отлично. Апблок от Лордрака и наказание. Чуть-чуть, наверное, чуть-чуть хп остается там у Леми Винкса. Мы, к сожалению, не видим, но, тем не менее, встречает при помощи лоу проджектайла. Подъехать решил Леми Винкс при помощи своего шадоу-кика, но нет, не тут-то было. Как мы знаем, Джонни Кейдж сейчас считается почти всеми топ-1 персонажем, в принципе, Джонни Кейдж плюс Кун Лао. Но здесь в данном случае мы видим Кана. Мити заходит от Лордрака. Оп! Вейкап. Армор на шадоу-кик. Так. Прессинг включается от Лемина. Леми Винка. Так. Оп. Хардблокабл. Лоу пропускает. Ой-ой-ой. Да, дочиповал, кажется, там уже Лордрак. Первый раунд второго боя за ним. Найс, антиэр. Очень много машет неаккуратно сейчас Леми Винкс, за что и получает, естественно. Оп. Хорошо, при помощи D1 в контрпоку перебивает Лордрак. Оверхед сбивает. Так. Прессинг включает Лордрак через шляпу Кун Лао, она быстро копится, естественно. Оп. Так. Оверхед, нет, поблочил. Пытается стагерить, миксить Леми Винкс, но как-то не очень уверенный, если уж на то пошло. 2-0.
a game where you have Так. Lao assist, striker assist. My goodness When you get the life lead, it's pretty much really hard to make a comeback. Only a real master in this one. Ах, почти заантиерил сейчас Лордрак. Чуть-чуть ошибся. Вив паниш. Как много машет Леми Винкс. И за это получает каждый раз. Век. Детри джейл. Оп. И бросок. Найс, антиер. Хороший. Оверхед. Ну, не знаем, здесь уже, конечно... Мы не видим ХП, поэтому, ну, непонятно, насколько мало ХП там остается у Джинни Кейджа, у Леми Винкса. Но, тем не менее, матчпоинт для Лордрака. Прессинг. Очень неуверенная игра от Леми Винкса. Такая. Я бы даже сказал, в какой-то степени размеренная. Так. С армором поднимается? Нет, паниш, не надо было. Не надо было на ровном месте копить хайп-метр. И за это сейчас поплатился Леми Винкс. Аверхед? Нет, поблочил. Очень долгий, медленный аверхед такой. И оп. Да. Дожимает Лордрак своего оппонента 3-0 очень уверенно. И, соответственно, идет дальше по венерам. Вообще, из присутствующих, так сказать, звезд здесь, на этом турнире по Mortal Kombat 1, есть такие игроки, как Video Games Yo, Too Easy есть. Так. Кто еще у нас здесь присутствует? King Gambler, Канимани, Infinity и Топ. Так. Макаран, Гыр. Так, Азербайджан, я о нем уже сказал. Асадимасы. Так, кто еще тут есть? Фокси Грампа, вот, АВП, Хавьер, Дезартит таки надо, естественно. Текен Мастер, кстати, приехал. Лоу Коридор, Юфоринг. Неплохой, на самом деле, состав. Джош TQ. Вижу в сетке. Так. H-Dop. Ну, из таких именитых игроков. Как видите, американский состав тоже представлен здесь. Так сказать, американская делегация. Но не Sonic Fox, там не Ниндзя Килла, но зато есть King Gambler, зато есть Гыр, зато есть Туизи. В общем, игроки сильные все равно так или иначе присутствуют. Но пока мы первый бой увидели, в принципе, он достаточно был односторонний, в одну калитку. Так, Дезартит, кстати, оказался в одной сетке с Боки, с H-Допом. Так и надо. Оказался в одной сетке с Фокси Грампа, с Хавьером, с АВП. Да, у него такая тяжелая очень группа. МК Азербайджан, Хамид, он оказался в одной группе с Асадимасы. Ожидаем второго
матче. Напоминаю, что сегодня, так, в течение 4 часа они на пулы выделяют, и, соответственно, топ-24, на топ-24, по-моему, 6 часов, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, все оставшееся время на топ-24 полностью. Достаточно крупный ивент за счет того, что он является Ultimate Fighting Arena, также здесь является Arc World Tour ивентом по Guilty Gear Strive, SNK World Championship ивентом по King of Fighters 15, Dragon Ball Fighter Z World Championship как Power Event. Последний, причем Power Event. Как ни странно, в самой меньшей степени здесь представлен Теккен из всех основных дисциплин, но в том плане, что он не является частью какого-то частью Tekken World Tour или типа того. Это просто как бы отдельный турнир. Вот, самый многочисленный здесь, самый многочисленный здесь турнир это Super Smash Bros. Ultimate. Это единственный турнир, который преодолел отметку в 1000 участников. Вот, на втором месте стоит Street Fighter 6, естественно, который преодолел отметку в 500 участников. На третьем месте Guilty Gear Strive. Вот. На четвертом месте Mortal Kombat 1. Но пока мы ждем, напомню, что формула проведения MK1 PK про Competition следующее. 4 оффлайновых ивента, соответственно, люди копят очки на оффлайновых и онлайновых ивентах. Оффлайновых 4, и тут большое количество очков дается за каждый оффлайн. И, соответственно, 9 лучших игроков рейтинга итогового квалифицируются в финалы. Также в финалы квалифицируются 10 победителей, победителей 10 регионов, в рамках которых будут проводиться онлайн-отборочные. И, кстати, они стартуют 5 декабря с мексиканских квалификационных ивентов. То есть у каждого региона по 3 квалификационных турнира и плюс 1 финальный. И победитель каждого из этих финальных турниров как раз таки получает путевку на финалы про компетишена. Таким образом, 19 игроков будут отобраны на финалы, ну и плюс 20, естественно, он будет отобран через Last Chance Qualifier. Yes. Okay. He plays General Shao now, sorry. General Shao. It's not Shokan anymore. Let's see. I believe we're getting Ну что ж, второй матч. set up on our end. Ждем, ожидаем. Very excited to see how this is going to transpire. Yep. We're just starting over with the pool. It's 12-14 in France, guys. Everybody's warmed up. Most of the tournament started already. Yes, I'm just kind of excited to see what players going to pull out, of course, because, the other EU offline event that we had was Vianality. Yeah. The thing is, Vianality, the tournament itself was about 12 days post MK1's launch. Many of the players that have made top 8 and top 16 from Vianality have completely changed the characters. Да, стоит, кстати, сказать, что именно финальный зачет по очкам идут 3 оффлайн ивента. Ну, то есть 3 лучших результата оффлайн ивента из 4. А по онлайну получается 2 лучших результата. Таким образом, создается вот единый рейтинг, и в этом самом рейтинге 9 лучших игроков отбираются на финалы. I do have to face Reiko, and I'm like, nah, I don't want to play. Yeah, I don't want to play no more. I get bopped. I go back to loser bracket. I win my loser final. I go back to the grand final, and boom, all over again.
Reiko and Striker, it's never my turn. I got flawless block every single stuff, and he's just really good. So yeah, It's the Striker eternal right now curse. is You can never get away. exactly. And it's actually Так, interesting because пауза затягивается previously, when почему-то. everyone kind of looked at Striker Ждем, and saw ждем. him in the trailer, they were like, lol, this guy's back. Why is he back? In hindsight, I was one of them. I was one of them as well. Because sort of like, oh, Striker, oh, that guy. And then he's don't come out see him. full force, with Yeah. an overhead low, a cuff reset, and the grenades, which is basically like, it's never your turn. It's never your turn. Never your and turn. even when it's your turn, it's a frame trap. Yeah. So basically, don't play until the assist is gone, and that's it. I think they're doing the button check. I think. I believe so. They're just getting things set up on our end. We are sorry for the delay, but don't you worry. There'll be plenty more action coming your way very, very soon. But yeah, kind of like actually going back to the French players itself, how has the scene been since the launch of MK1? It's pretty good. It's pretty good. We do have a small Ну, пока что, national French championship, some stuff like that. It's not пока even что, big, конечно, в but лидерах we have рейтинга a small Sonic national Fox, championship. там на We do втором have месте a Ninja big Kill, с monthly учетом event того, that I'm что running in Paris, они, for the соответственно, community. заняли первое и We do второе have место в online предыдущем tournaments турнире every 2 single weeks. на East Coast We had 3 Throwdowне. bootcamp, so it's pretty good, I might say. We do have the old players. We have a few new players, but you know the scene is not that big in France. You know, it's not America, it's not Brazil, it's not UK, it's not the UK. We try our best to Так, сейчас make посмотрим, people love the кто game. из того Because, you know, состава France здесь is вообще more like присутствует. a Japanese То country. есть Sonic Yes, Fox, you guys Ninja were Kill, extremely Combat, passionate Pulse, about it. For a Mighty lot of it, Unjust, it was like, Rewind, the first они country здесь не buying присутствуют. Japanese Это stuff те игроки, outside которые of заняли Japan, you первые know. 6 мест в So предыдущем it's the same for video game. Pro Most Competition, of the ну, people на just East play Coast Japanese Throwdowне. fighting game, Вот, Japanese но game. зато присутствуют те, кто заняли So там my 7 и job is 8 to места. Это King get Gambler them здесь and есть, make и them play Video for Games the Yo fight, you know, тоже. and say, look, this is good. And this is MK. Build them in. So MK1 with the cameo assist, I think it was a good choice. We could get a lot of new players because of that. They say, okay, I might try MK now because there is something new to try. Yeah, they need to keep going with that. Like, just patch the game, make the game better and Что-то better очень, and better очень all прям over again. And пауза yeah. затягивается, непонятно, что там I'm случилось. very excited for the future of this game in Что, они general не as well. I могут think it's плашки, for что many ли, people. With опустить? DLCs coming out, you know, Yeah. everyone talks about just the characters themselves, but of course, they recently added your boy, Tremor. Tremor. What are your thoughts? And Like, Omni-Man. yeah, because- and Omni-Man. People don't know, but I'm a huge fan of Invincible. We do watch Invincible in France, you know? We do read Invincible in France. So when they said that Omni-Man was coming out, he was the only guest I wanted to play. He's not allowed. Напомню, for the Ultimate Training поскольку Arena tournament, but after that, he's going to Omni-Man be. и I'm really happy to have Тремор, this guy in the они game. вышли But недавно, yeah, то Tremor они is back. запрещены. Здесь их It's a bit нельзя, different за них because everybody нельзя says, играть. okay, Reza, Tremor is back. You need to Таковы get back with the правила character, but you know, this от is no MK. НРС. Yes. This is not the same game, so this is not the same Tremor, and this is Tremor as a cameo and not as a character. But I've already seen that this guy is really good. He is very scary. He's very scary, he's very strong. I've seen some combination with Johnny Cage, some combination with Reiko. Yes, very scary. When he's going to be legit for tournaments, we might see some stuff. Yes, I'm very, very excited because basically, kind of talking on Tremor. Так, ну что-то funny вообще enough, прям пауза затянулась, капец. have you seen Где-то what he 20 can минут actually уже do ничего не with происходит на characters like экране. Shao Kahn? В чем дело? Not with Shao Kahn. So it's very interesting because of how the aftershock works. Basically, it hits them on the ground, it ambushes them. With Shao, when he hits you with the knee and he rests you into the ground, that's when you can apply the ambush shock, resets them. You can do like standing 2-2 into another knee, spend the meter, then get the launch Then get as the- well. So there's an interesting utility in toolkit with how Tremor does function. Like he's kind of overwhelming because he has like 9 different cameo assists that you can turn into ambushes as well. Okay. And there's a lot. It's overwhelming. But we've been seeing some new stuff as well with Metallic. Basically, if you have the corner to work with, you can push them into the corner, throw the low ball, keep them active from the ball, and then combo them. Okay, that's really good. And that's what I like about NRS for that one, because I used to play Tremor. I used to be a Tremor player because he did have a lot of stuff, a lot of special moves. Down back 3, back forward 4, the earthquake, the earthquake on the ground, down 1 with crystalline and all the stuff. And what I enjoyed about Tremor
is that you can be creative and you can see like 3 Tremors players back then and play with a totally different style. Yes. And that's what I like about the cameo. I've been watching some videos and I see that, okay, so they bring back Tremor with a lot of stuff, a lot of moves, so many people can adapt it with their characters. And we won't see it as the new Kung Lao or the new Striker. Yeah, it's going to be intriguing, It's going to man. be different, yeah. And plus, like, of course, you know, since we're talking about cameos, we still have other ones on the horizon, like Movado, Farah, which I'm very surprised. Mavado's coming, yeah. Yeah, Movado's coming. That's real. That is real. I never thought I'd see today where Movado does return. Так, ну что, Combat, but что-то I'm intrigued. что-то I'm intrigued. затягивается I'm все это intrigued дело. because, you know, I'm one of them. I'm one of these kids that kept playing the 3D games. You know, so when I saw that they would try to bring back a lot of 3D characters for the game, I was like, okay, just do it, guys, because the 3D era was awesome. You know, it had its problems, you know, but we did had a lot of new great characters, a new story mode, the crypt, and many stuff. So I'm really happy to see them back, and I hope that they give Mavado a really good treatment. I sincerely hope a nice rework. they've done actually a really good job with the 3D characters, I would say, in this game. Like, they've been characters that have been in high demand for a super duper long time. And it's been really nice to see them resurface in the way they have. So I'm intrigued to see what they do with Movado. I'm also I want to see what they do with Farah, because she isn't paired with Tor. With? Farah. Farah, yeah. No, it's just Farah. Yeah, there is no Tor anymore. Yeah, unfortunately. No, but Ferrator was pretty hype. Shout out to Biohazard. Yes. Shout out to Hamza as well. He's playing on the next pool. But yeah, I really want to see it. You know, we just have Tremor so far, but yeah, the first combat pack is pretty legit. 6 great characters, 5 great cameos. So I'm all for it, and let's release them and see what happens. Yes, I'm really excited to see what they kind of bring to the table, especially with Takeda, because he's the only MKX character that's coming back. And I want to see, like, genuinely seeing what they've done with Tremor and how he can bounce between variations. I wonder how that's going to reflect on Takeda. I hope that they do something really great, because I was pretty much disappointed when Takeda didn't make the comeback for MK11, you know, because I was a huge fan of the Shirai Ryu. I was a Scorpion main before Tremor, and I did play Takeda, you know. So I'm really happy that he makes the comeback in the game. But when you see the trailer, he's got his first weapon from the Shirai Ryu variation. Yes. So I don't know what moves he's going to have, if it's going to be a mix between the 3 variation or if it's going to be more Shirai Ryu focused. But yeah, I want to see him. Yeah, I want to see him and I want to play him. It's going to be so refreshing to have him back after so long. And I believe they're just sorting out some technical issues still on our end. Hopefully we can get that sorted out as soon as possible so we can jump back into some Yeah, they're games ready. there. Okay. But I think they might actually be prepped up to jump in. They will. So back to the character select. Will we see some new characters? The first game was Milena versus Johnny Cage. We are definitely... So Johnny Cage is back. Yeah, I was going to say, we are probably guaranteed to see... О, господи, наконец-то, полчаса спустя начинается бой, боже ж ты мой. Я уж думал, они так и проведут весь стрим. Ёлы-палы, 20 минут они потратили ни на что. Наконец-то. О, Канимани. Канимани против Герца. Но, кстати, Канимани, нет, он не из Великобритании, здесь это старый флаг стоит. Он, конечно, из Германии. Хорошо, заантиерил Кани. Оверхед пропускает Херц. И еще один оверхед пропускает. Так. Есть конферм от Канимани. Оп. Нитал джамп. Ой-ой-ой, прессит. И снова оверхед пропускает. Много оверхедов пропускает Канимани. Ой, Херц. И заряжает под конец еще себе камеометр Кани. А, нет, не камеометр, а хайп-метр. Все, найс. Хорошо запэрил. Окей. Так.
Yeah, once again, the reversal. Just being stuck in a corner against Johnny Cage, a character who's just plus to the moon, can be extremely overwhelming. Аверхед. Что-то как-то не угадывает Херц. Ой-ой-ой. Куда полез после шляпы плюсовой? Так. Тащит до угла Канимани. И еще один оверхед заходит. Да. And speaking about Johnny, yeah, Johnny Cage is just plus everywhere. You know, standing one, standing two, standing one, forward one. That's plus, that's plus, that's plus, that's plus. Так. It's still your turn. You can press any button. Запрессил Канимани. Очень много прессинга. Перепокивается пока. И коленочкой врывается Кани. Ага. Найс. It's definitely his first time on the big stage, so right now it should be really hard for him. But anyway, you need to get out of the corner, man. Так, так. Оп, оп, оп. И чуть-чуть хп остается, да, и при помощи коленочки F4 забирает Канимани. Ну, без проблем, надо сказать. So yeah, the pressure is on point. He knows his rules, combos. He's pretty good. Есть микродак. Оп. Так. Угол. Еще один оверхед. Очень много оверхедов. Герц пропускает. И тут же поку на мите. И да, это уверенный 2-0 в пользу Кани. Okay, they changed the flag. So yeah, he's from Germany. 2-0. Что, достаточно легко 2-0. Пока что расправляется со своим оппонентом Канимани. He looks really lost in the matchup. He got hit a lot by the forward 3-4. Rich is really slow and так, с двойки начинает Герц. Двойка у Скорпиона вещь отличная. Так, сетапит шляпу. D1 антиэр. Оп, оп, оп. И протаскивает до угла Канимани. Бросочек. Ага. Подъехал с шадоу-киком. Очень быстрый шадоу-кик, поэтому часто довольно-таки его можно видеть как белому. Вот он, шадоу-кик, ага, с хайп-метром заодно. Так, хайп-метр использует Канимани. Так. И чуть-чуть хп остается. Найс. На одно попадание буквально. Плюс. И тут уже либо начиповать, либо просто в хит попасть. 3-0 довольно уверенно. От Канимани. But well played from Kanimani, playing a very strong opening showing. Second game on stream, first game offline as well. So let's see how things go for, you know, he's very confident in himself right now, but, you know, early days. В целом в одну калитку, если уж на то пошло. Герц со Скорпиона ничего не смог показать, к сожалению. Все, что хотел Канимани, все пихал. От и до. Top 32. Well, here's the funny thing, actually touching on that, when it comes to the players that we actually have in pools in general, I never looked at any of the pools and were like, this person's definitely getting through. Like, there are so many good players in each pool. It's just gonna be a bloodbath from start to finish. It's gonna be a bloodbath, and you're talking about bloodbath, and on the left side I can see. Вообще говоря, это один из последних крупных турниров этого года. Напоминаю, что, ну, в принципе, осталось их не так уж и много, потому что сейчас конец ноября. В декабре там будет парочку турниров, но никаких больших все равно. Главный, как бы, турнир в декабре это финал European Tekken Cup по Теккену. But we were talking about legacy players, right? It's kind of great to see them this many years later
still active, still thriving, still wanting to participate in these offline events. I think it's just kind of the beauty of the offline environment as well. Yeah, and Shindoa made the comeback for this event because he started playing MK1 a month after the release. Возможно, кстати... невозможно, точнее, а будет турнир организован силами LA Comic Con, Лос-Анджелес Comic Con. Там по Street Fighter 6 и по Mortal Kombat 1. Пожалуй, из декабрьских самый крупный это North East Championship, NEC, он же, и DreamHack Atlanta. Yes, and I know that, funny enough, going back to what I said about Vianality, Asuna Matza no longer plays Geras, the character he actually picked up at the very beginning. He's switched. Dropped him? Yep, over, well, surprisingly so, considering all the tech that has come out about Geras since Vianality. But he has now picked up, I believe, Tanya Goro. Tanya Goro? Yes, a very, very that popular makes sense. team. Yeah. Nah, that makes sense. Tanya Goro is pretty, it's pretty good. It's pretty cheap. You've got the armor launcher. She's good on the neutral. With the special move, she can convert with Goro. It's a good pick. It's a good choice. I don't even know how to play against Tanya Goro because I don't have that much experience against that. But I believe that it's a good pick. Ну, прям очень долгие паузы почему-то между боями. Я не знаю, почему, в чем такая проблема. Посадить на место там других игроков, следующих, которые играют на стриме. Ну, что поделаешь, подождем. Just overwhelming the opponent as well. Так. Has restring, which obviously ends in the overhead, or she can commit to the low, get a full. Что это? Кто это у нас? Садимаста? She's a very, very scary character. Whilst I wouldn't say she is in as strong a position as like some of the other characters. Yeah, no, she's not. If you do not know that matchup, exactly, she will snuff. She's good enough to beat people up, and she's really good enough that if you don't know the matchup, you can play against it. You know. Yeah, so 1,000,000%. You're gonna get scammed by some weird ass stuff, but I mean, you know, it's Tanya, and I'm really happy to see her back because she wasn't in MK11 as well. But she reminds me a lot of her gameplay in MKX with Naginata. Yes. With Naginata Tanya, you know, and now that she has the 3 button, I'm really happy because I'm a huge fan of martial arts stuff. So when I saw her coming back with the 3 button, I was like, okay, that's some good stuff in hers. Thank you. Yeah, I gotta say the Tanya is somewhat redesigned for this game, weapon-wise, and like her toolkit. It's very peculiar. It wasn't quite what I had expected from her, but I found it quite refreshing to her toolkit. But that's good to me. You know, it reminds me of a Jet Li movie from 2006, Fearless, where he used the 3 button. You know, actually. Yes. I was like, okay, let's do it. I'm all for it. We do love to see these different styles of weapons and combat in Mortal Kombat. And talking about different styles and weapons, I think we're going to see a lot of Kenshis today. Yeah? We're going to see a lot of Kenshis. Literally in one of the panel setups, as you know, there are 5 setups, funny enough. I don't know if Europe specializes in like weapon-based characters, but 4 of the 5 setups were just Kenshi players back to back to back to back. Wow. And then on the 5th setup, it was one Johnny Cage player. Damn. I haven't seen that, so yeah, let's see what's up. Kenshi's really good, and he's still good in the game. Very good. We don't have that much Kenshi players in France. Maybe just one, Le Chat Noir, is the only one Kenshi, I believe, in France. So whoever was playing there, it wasn't some French guys. Yeah. I believe it was Dante Demons, Falk, Fabs. Okay. And I'm not sure who the 4th person. They're all UK, right? Fabs is Besides Fabs. Ну что ж, да, это Садимаца против Шинда. Кто такой Шинда, я не знаю, к сожалению, но тем не менее игрок на Аше. Понятное дело, что здесь фаворитом является Асо. Да, арморный, вот этот арморный вейкап у Тани, соответственно, конфермится он при помощи Гора и сейвится тоже, поэтому... Найс, хороший антиэр. Что-то там мудрил уже с камео Кунлау Шиндо. Так. Арморчик, окей. Ой, найс. Хороший конферм. Так, убегает при помощи армора Шинда. Отзонивается от Садимасы. Паниш. Да.
Хорош. Есть обблок. Ах, ну не доконфермил Шинда, не доконфермил. И, конечно же, армором на реверсале тут же встречает Асадимаса. Очень хороший арморный мув. Так. Нету наказания, не рискнул сейчас Шинда наказывать. Вытаскивает в угол, ах, поднимается с армором, но тем не менее Асадимаса это прочитал, поблочил, но наказать не удалось. Жмет, прессит. Ага. Так. Ах, почти запанишил, но ой, как отпустил блок сейчас Шинда, за что и получает. Так. Так. И есть наказание. Уже на другой стороне оказался Шинда. И хорошо, есть паниш. Так. Есть конферм. И, да, супер кул. Вставляет фаталблоу Асадимасы. И 1-0 забирает первый бой. So maybe it was a little bit of a just warming up into things, getting there. But I think we definitely have quite a good back and forth game. Nice. Yeah, Shindo is a slow starter, so you might get better. But as what you might say, is a slow starter as well. So I'm not confident about it right now. Ну тут, конечно, фаворит очевиден. Это Асадимасы должен быть. Но посмотрим, насколько это очевидно. Правда же, с крутилки своей начинает Асадимаса. Ну да, почему бы и нет, ведь есть Гора, который засейвит. Так, еще армор, выход на комбу при помощи Гора, да, конечно. Туда-сюда летает Асадимаса и его Таня. Так, аура заряжает. Ой-ой-ой. Так. Каждый машет своей палкой либо мечом, но это территория фаталблоу. Асадимаса тоже это понимает, поэтому он осторожно пытается дожать. Гора. Есть. Найс. Найс, прекрасно. Апперкотил Асадимасы. Видел, на какой высоте летит Шинда. Вот этот выпад очень далекий у Аши. Nice flawless blocks. Definitely do not want to have to deal with that Tanya chip damage, which she has been known for with many of her strings. Beautiful blocks. Так. Есть конферм. Тут же прессит, но на реверсале. На реверсале прожимает Шинда. Так. Так, ну что, начиповать Шинда надо. Хоть чем-то зацепиться. Ой-ой-ой-ой, как набейтил сейчас Асадимасы. Но это еще не смерть пока что. Так. Одна тычка, да. Проджектайл заходит от Шинда. Раунд забирает. Так. Размен прожметайлами. Ой-ой-ой-ой, полез. Сейчас Шинда. Найс. Угол. Подождал вейка ответного Асадимаса, но не дождался. Так. Так, прессит Асадимаса. Не может пока из этого прессинга Шинда выбраться. Ага, хорошо, Гора убирает. Но это шанс, конечно, на камбэк. Ой, еще и фаталблоу всаживает Шинда. Дамачок хороший будет, но все равно рефлит отобрать не удастся. Так. Почти все снял. Оу! Телепорт! Телепорт, и Асадимаса его ждал, чтобы встретить апперкотом. Найс. Так, 2-0 в пользу Асу, ну что неудивительно.
It could have been way better. Oh, there it is. That is actually something that he has been trying from the previous game to kind of throw Lau how to establish the throw in. Aso's actually been calling it out quite well. Почти. Эх, не доконфермил сейчас. Шинда. Стагерит, Асадимас. При помощи своей крутилочки. Так. Хорошо. Арморчик. Keep challenging it at this point. Make Astamasa Так. respect it. Ах, пропускает. Вейкапается Вейкапается Шинда. Чуть-чуть хп остается. Шинда надо снимать. Ой-ой-ой-ой-ой, как же он пропускает. Фаталбло будет? Да, будет фаталбло от Асадимасы. И раунд он забирает матчпоинт для него. Yeah, it's pretty much dead. Yep, gonna get the arms unplugged, headbutt. God, this is such a good build as well. My goodness. Что ж, это матчпоинт для Асу. 49. Match point, Asudamasa. Match point Asudimate, 49%. I don't know what Shindo can do right now because Asudimate got the first opening. He's got the buff. Yeah, these buffs do stack eventually in plus range. Chooses challenge it once again, but gets caught with the overhead. Все, брейкер отдает и закидывает шляпой тут же. Так. Прессит Асадимаса. Нет микродака. Yeah, no, Asudamasa's been playing this really well and very methodically because on every conversion he lands, he's always Ну прям все уже есть от безысходности, и в очередной раз натерит апперкотом Асадимасы. И хороший дэмэдж сейчас будет. Так, и да, этого броска ровненько хватает. Что ж, 3-0 в пользу Асадимасы. Yes, just keep in mind, this is still winner's side, so there's still yet another tournament life left to go. But, you know, Asudamasa played that really well. Ну, опять-таки, пока что достаточно односторонние матчи мы видим. Same here. Because Garrus is really good now. Everybody is just dropping tech on the internet, on X, about the character with a lot of cameos. So yeah, playing Tanya Guru is not the best choice, but it's still a good choice in my opinion. Yes, I mean, he clearly seems very comfortable with the character. So I'm intrigued if we do get to see him a little bit again later on stream. What else he can actually do with the character, because it's what you expect from Hanyo Goro, right? But I want to see what Asudamasa's spin on it, because he always has something in his hat that will surprise me. I think that he still have Garrus as a counter pick. I think so as well. I think he's it's a strategy. It makes people believe that he's just going to play Tanya today, so everybody just focus on Tanya. They do work the matchup, and then boom, he's losing one game, and then he's going back to Garrus. Well, even talking about like Garrus as well, touching on yesterday's matches and actually who's actually hit, Forever King. Yeah, now, as we've seen, Forever King as well as his younger brother, Burrito Voorhees, has been putting on quite an interesting showing when it's come to Garrus on release, kind of showing a lot of the tech that he had with Cyrax, playing a very experimental style. But I feel like it's players like Go who've like fully optimized how to play the character. And so I'm very excited to see what we can see from Garrus in this tournament. Yeah, it reminds me of MK1 sometime for Garrus, because he's one of the most creative character, I can say, in MK1. 1,000,000%. Yeah. It's the craziness that he just gets off the snap, man. The 3 hourglass stack alone. 1 bar breaker, basically double time stop capabilities, has the ability to basically crush. Пока что все матчи, которые мы видим, они идут в одну калитку. В общем-то, это не удивительно. Это самое начало, точнее, турнира. Такое бывает, как правило, на всех ивентах. Особенно более-менее крупных. And then every time he got like caught a punch for it, he was like, "I'm just gonna use 1 bar breaker, and we're gonna stack again, and we're just gonna do this all over again." Yeah, the game plan is perfect, and he's playing the character perfectly. So yeah, Girl might do something great today. He might get top 8 in my humble opinion. No curse, obviously, but yeah, he's going to be on stream later today. So stay with us, guys. Don't worry. Наконец-таки следующий бой. Check, I believe.
Yep, Ожидаем. check, and it might Батон be a чекает mirror ребята. game. Liu Kang versus Liu Kang, the first Liu Kang of the day. Liu Kang is a character that we've seen a lot in the beta at the beginning of the game. Now most of the people just dropped him. They Что это? went for Mirror some матч? other Mirror матч characters, but I Люканов. don't know why, because I still believe that Liu Kang is pretty good in Mortal Kombat 1. I'm a firm believer that Liu Kang is like, he's either top 5 or he's just sitting outside top 5. Because here's the thing, right? He does a little bit of Да, every... That is... да, Mirror матч Люканов. That's the best way to start a fight. О, смотрите-ка, Гамми They're playing- из they're playing the Мексики. most Игрок optimal приехал, team with ничего this себе. character as well, mind you, and they start Мексика off против in the way I Испании. would expect it to. Хорошо, есть конферм от Гамми. Damage. Мишки Гамми. Here's the thing with Lou, actually, before they throw both hats. He does a little bit of everything, and he does it really well. Yep. Like, he's not bad by any means. He has great zoning capabilities. Pressure, Yep, and plus frames, he gets and conversion. Так, beautiful conversion. 4-3. Great, like, flat 40% off the лоу, lot of иу, stuff. как набейтил сейчас. And Хилдости. combo conversion, 34%. Nice flawless blocks there. Так, Gonna найс. break through with the Армочком armor. Yeah, влезает they got Гумми. there, so the armor was good. И мало хп остается. Like, having the ability to combo off Oh. the back throw will always be unbelievably strong. Так, так, один пиксель остается. Ой-ой-ой, как That was Гумми very пропускает. interesting, 'cause Gummy looked like he И was тем не controlling менее, a lot of that Халдасти, game, but первый when раунд he за set ним. back, Hildasty kind of just slowed things down. Mirror матчи, к сожалению, в We're Mortal seeing Kombat so 1 many достаточно trades, and I скучно think this is the смотреть. mentality that comes from like Liu Kang players. The style of play is so incredibly similar. Так, So it's hard to kind of deal with that in the matchup. But a lot of staggers at the moment. Back to you. перепокивается Four пока. opponents still Оп, walking, so everybody got hit. Knocked on 3, and he got the start. No conversion, unfortunately, but he got так, the reverse конферм. four, and Есть that's the конферм через combo. телепорт Кунлао, но Yes, Брейкер gonna тут же go for it. отдает Gonna другой definitely Кунлао. have to utilize it at the moment. Ooh. With a sweep. Oh, there Nice goes the ribbon break. tire. Так, Heavy найс stagger. нейтрал джамп. Oh, Вылетел, но не до конферма. conversion, beautiful throw take. Doesn't have to do with the back throw. Viable. Just a lot of spacing at the moment. Like, I think this is where Hildusty's kind of like doing a lot of work, just staggering. Перепокивает choosing пока to что, zone. стагерит. Gummy being a little bit too aggressive И for his own первый good, бой but he's за gonna catch him out. Хилдости. Got him. Yeah. Like, there is the whole Spanish crew that came in here, you know. The Spanish crew is like the French crew. When they do travel for an event, they do travel and they do support every single player on every single game. That's so lovely. And that's pretty good. It's very, very nice, and that's one of the Так, best parts поехали, about второй бой. offlines in general. It's kind of the sense of community that comes with. Есть вип-паниш. Dragon's Fire. Go back to zoning. He's got Lao, he's got Ну, low. Гумми пока что более уверенно. The EX version. Yeah, it's going to be a bit of a projectile Зонинг. for the both of them right now, 'cause they can just both В зонинге take важно, their у time. кого преимущество по ХП. Если оно более-менее нормальное, то, в общем-то, понятно, кто будет зонингом заниматься. Really well with sectoral as Прессит, well. прессит. Очень много прессит. Something you typically see very commonly. Yeah, I don't see that commonly. Most of the Так. time I had to fought against Армором player врывается, was being да. low, most likely. One time Вовремя. Mutaro and one time Sector. But Ага, I need to рвет see бросок. this more, Вип-паниш. because Liu Kang and Отличный Sector, it seems вип-паниш like a really от good combination. Гумми. Yes, it's very Раунд за interesting. ним. You can actually combo off the low fireball then. Very interesting. But of course, we Oh, might see that a little bit later on. But right now, we're going to see Так. Gummy versus Hildasty fighting in the Liu Kung Lao mirror. Nice reversal. It's been a very Так. just a stagger heavy game. Just both players just picking and choosing. Не выпускает back and пока что. forth, Оп, just оп. shimming in and out of each other's advances. Машет, машет. Yep, just Окей. another stagger. Свои. Телепорт. Да. Конферм. Да. Back to free, standing free, free. Ау, дропнулся последний удар. Doesn't matter, mirror Но, тем не менее, пусть это будет особый ресет Ooh, от gonna go for the double Халдости. dragon. Uh-oh. Ничего себе. Nice, goes for the That was a boat. nice Не one. ожидал, Spend the bomb to что get the damage. этот Халдости что перелетит, но тем не unfortunately, but менее he still при get the помощи round. D1 So, забирает. Phil Round. Dusty is here to take that game too. Then go for the forward free stagger. Gonna get the back throw. Gonna go for the full combo conversion. Boom. Yep. Bam. 2-3. Stand 3-3. Yep. Dragon now is gonna land. Так, Oh, кросс-джамп boy, панч. this is gonna hit really hard. Getting overhead off it. Combo. Ooh, wants to definitely push him deeper into the corner, but И we're gonna see бросок so уже на many этот of раз those Гумми back throws. забирает. 3. For 22%, that's pretty decent. Yeah, 22% Okay. off a back throw. Like, that's nothing to joke about.
Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки прорывается. Но брейкер помогает. Хилси. Так, так. Ай, не доделал, но тем не менее, все, это смерть. Нет. Брейкер отдает. Ой-ой-ой. Блин. Со второго раза доконфермил уже Хилдости. Хотя до этого сам был на грани того, что потерпеть поражение. You know, they're both playing extremely well, considering they both started off with Lao Hat. Speak of the devil, there it is again. Конферм есть. Yeah, it's 2-0 Оп, right now. оп. It's best of 5 guys, first to 3. The world competition actually. Pool, top 8, top 24. Так. Найс, антиэр. У них даже костюмы одинаковые. То есть даже палеток они не сделали. Так, конферм. Есть конферм от Гуми. Оп, оп. Найс. And that's the thing, right? Так. That's the scary part about Так. funny of talking about his well-rounded toolkit. He doesn't just need the corner. At any point in the screen, he can just do really good B&B damage. Ох, останавливает, но бросочек. Телепорт. But all it's going to take really is one touch at this point because Liu Kang's fail blow is crazy unskilled damage. Forward three gonna stagger. There it is. Найс. Хорошо набейтил сейчас Хелдости. И фаталблоу всаживает. Да, очень умно. Как раз таки там чуть-чуть один пиксель оставался у Гуми для того, чтобы накопить свой брейкер, поэтому он не успел. Матчпоинт для Хилдости. It's pretty similar on the так, сейф. Ага. But Dusty is taking the best decision right now, so he's winning. Definitely, and he's playing it really just fundamentally well. Beautiful trade once again from these two. Very similar. Отзонивается Хелдости, потому что ему выгодно это делать. Найс антиэр, но не доконфермил. He's in his head right now. There's another throw. You have break. Another 22%, but has to go for the breaker. Так, чуть-чуть хп остается у Гуми. Ой-ой-ой, джампинг кик. И фаталблоу сразу же конфермит Гуми. Definitely very possible. I mean, this is Liu Kang, man. If anything's possible, Weaver of Просто Time. мало хп остается, все еще матчпоинт для Дасти. Ай, блин, лифнул, не наказал. Так, и дожимает все-таки Хилдости. Unfortunate, but Hilasty getting a big win for him and his friends and his team, rooting for him in the crowd. It's great to see. But, you know, well played from Gummy. I think the only thing that caught Gummy off the most was, I think his aggressive playstyle eventually just came to bite him by the end of it. Because he was playing fundamentally, as you saw at the very start of the Lao Hat, they both had very similar mindsets and mentalities. Ну, такой миррор матч. How they want to Стандартно, два люкана. His approach was a little slow, and I think that just benefited him in the long game. Again, has to get the breaker out of him. Well played all around. Момент. Ах, вот здесь уже можно было убить. Ballsy read, and we saw some really clutch reads by the end of it, but his both ended up dropping. He dropped the conversion, but it was on point. Ну что ж. His opponent came to press button, you know, and since you're Одним playing люканом match, he knows меньше. the matchup, obviously, and he cut him a lot between these frames. So yeah, they both played good, but Dr. Gus had it, and he had the Spanish crew with him, so he's moving up in the bracket. Yes, congratulations to him, and hopefully we'll see him again a little bit later on. But you know, these pools are absolutely stacked, and I'm really looking forward to just kind of the matches and the caliber of play we're going to see. Because if there's anything we kind of love about having these offline events in general, just kind of like the exhibition of both the online offline players kind of coming together, as well as the new generation, the old generation.
Yeah, that's it pretty much. We got King Gambler on stage right now, and he's going to face Hamza, who is the best African players from MK. But the game is going to be after the break because we do have 5 minutes off before this set. So you guys Так, may ну что stay ж, with us and we'll see пока in 5 перерыв. minutes. He jumped into MK11. Так, мы возвращаемся. Cabal, a really good and really strong Мы Cabal actually. возвращаемся. He played in a lot of European and Middle East tournaments. Напоминаю, сегодня мы смотрим пулы и топ-24 по Mortal Kombat 1, который здесь проходит в рамках Pro Competition. Ну что ж, следующий матч тоже пулы. But I do believe that it's going to be a great fight. It really is. And again, kind of going to the offline aspect I had mentioned, this is something I'm really happy to see. Пока что все матчи, которые мы видели, были достаточно односторонними, с большим преимуществом одного над другим. О! А вот и King Gambler, почему-то у него флаг Австрии стоит, хотя он вроде как из Соединенных Штатов. И встречается он против Хамзы в миррор-матче. Хамза, камерунский флаг. Оп. Ой-ой-ой, ну ничего себе, на лаунчер как налетел сам King Gambler. Ага. Так. С армором поднимается и при помощи гора комбит еще. Ко всему прочему King Gambler. Так. Пока спешл. Ага. О, хорош. Приземлился. Ну, смотрите, внезапно первый раунд забирает Хамза. Несмотря на то, что King Gambler это, возможно, и вообще фаворит здесь на первое место. Ну, на этом турнире. Ой-ой-ой, второй удар залетел, но, к сожалению, дропает комбу Хамза. Как здорово, убежал, ушел King Gambler. Армором тут же встречает своего оппонента King Gambler и на всякий случай делает гора. Использует камео гор. Так. Есть конферм, однако нет, брейкер отдает Хамза. Но в углу он все так же остается. Так. Найс. Прессить пытается King Gambler, и да, пробивает все-таки через эту оборону. И почти убивает. Чуть-чуть хп остается. Пока. Пока и пока. 1-0 в пользу King Gambler, разыгрался. Сначала не настолько было у него это эффективно, но тем не менее разыгрался. I was being called out by the Lao and just like the corner switch and left hand side. I was so sick. That's some MK1 stuff. Game 2, Lao versus Goro. Every time среагировал. И армором подъехал King Gambler. Дропает. Но в углу стоит Хамза. Хорошо, Перри использует King Gambler. Засейвить? Да, засейвил при помощи гора. Оп. Хардблокабл. Промахнулся оверхедом сейчас Хамза. Так. Есть паниш. Ой-ой-ой, какая ошибка King Gambler. Rising Star в молоко. И с этого, соответственно, за это наказывает его Хамза. И раунд должен забрать, да. Один ресет. Несмотря на то, что, видите, здесь в этой паре явный фаворит на тима, но тем не менее Хамза все-таки сопротивляется, причем очень даже неплохо. Так, оверхед. Перри воспользовался сейчас King Gambler, поменял ситуацию, поменял сторону. И... Так.
Ой-ой-ой. Optimal. Хайп-метр активирует King Gambler. Combo conversion. Beautiful neutral Найс, dodge. паниш, но зачем... Whips it, big down слишком two. откровенно Corner хотел прям conversion. убежать There's из so угла. much happening right now. Но, тем не менее, по Big чуть-чуть, win. ногу уже откусил One touch, ХП that's Хамза. it. It's gonna be a grab or a throw. Oh, Так, goes for down так. one. It's gonna keep staggering. Оу, Gets the найс! Как parry. здорово использовал сейчас Перри. Parries, bro. He's parrying. King Gambler. This is some high-level play. I told you it was already a top 16 game, but we're still in the pool, guys. The conversion is good. Hamza is in the corner, unfortunately. King Gambler got the damage. 34% going up. He's And out. there it is. And he dropped the punish, unfortunately. Oh, doesn't quite get full combo punch of that. Gonna try and get out the corner, but Nice big back free. three. Так, A lot of whip buttons Пока currently спешл. going on at the Ой-ой-ой. moment, but И скомбил Gambler King Gambler при помощи Гора, но брейкер отдает Хамза. forces the breaker out of Hamza. That's О, crazy. все, смерть. He's always right. He's playing so good, you know. Каждый раз Uh, подводит к углу своего оппонента King Gambler, и каждый раз he's ему got the best удается wave там dash in the game. I запрессить до can смерти. say the best movement I can say, and King Gambler is like he's got better movement than Hamza right now. Even though the conversion are pretty Так, good on третий both бой. sides, so it's 2-0, but the games are really close. Very much so. Почти Let's see сантьерил if Hamza King can bring Gambler back. однерочкой, но Just нет. saw withstanding forward. I think Gambler is constantly trying Так. to call out to Мгм. Lau out right now, just choosing whenever it tries to get set up, he just wants to get rid of Lau in general. But Oh, he dropped it at a set. so Так, unfortunate. так. Again, Lau is out of play. Оп. Gambler doing a really good job, just kind of Пристенд. micromanaging, throwing out Lau at every opportunity. Ой, как he прессит, can. как прессит King Gambler, не останавливается. Back to the left side of the screen. И Nice еще one. раз He's got the Перри conversion. использует, но брейкер вынужден Хамза отдать. Gambler's getting so much mileage out of his Подъехали, parries, but вроде not ансейв, breaks но through есть же to Гора, that. который сейвит. Nice, Мгм. low hat. Go- Again. Goro is doing a great job. For real. Really, really is. He does so much work. Так. Is that gonna be it? He's still alive. Nice, И still один alive. пиксель остается у Хамзы. Ну Yeah, что, одно definitely a попадание. challenge, probably expecting- Ой-ой-ой-ой-ой, как хардлокабл пропускает King Gambler, да, в хит. Again, he got literally lost two И, games. соответственно, Hamza's раунд like отыгрывает Хамза. won the round, lost two Ну вот games. это уже наглость была, несмотря на то, что пила стояла, тем не менее он What a man. прям в наглую посреди боя Gonna move меняет Hamza up очки. mid-screen, gonna reset him with a nut punch. Goes for the raise through, gonna get plus frames, guaranteed pressure, but there's the parry. Oh, Так. doesn't want to deal with it, but still gets Nice. caught by Lau. Still get caught, but still alive. Oh, no. Maybe it's time for the comeback. Maybe it's time Оп, оп, for оп. the first game, Hamza. It is possible, but О, he's на gonna мид get сам caught. наталкивается Building up сейчас to breaker, but might be Хамза a bit и so late. дожимает King Gambler матчпоинт. Starting off the next Для game него. with 3 bars, but Gambler also has the All-Star locked in. Yeah, the Act meter is up there. So, oh, Так, one найс, again. хорошее решение. При помощи армора поглотить шляпу Кунлау и самому заехать шэдоу-киком в лицо оппоненту. На вейкапе жмет. Джебы тут же прожимает Хамза. Так. Yeah, yeah, I don't know who won with that. It's plus. The press is... Найс, снова Oh, Перри this is использует. such an interesting way of working Оп. around the parry. I have never seen that before. This goes for the big 2-1-2. Так, It's just gonna be such a Алис Хэт stagger поблочил. heavy game from the two. Can quite get Goro in there. Gonna get the parry and there it is. That ой-ой-ой. waits to И go for the break. конферм, супер кул. What happened? Ну что ж, похоже, это 3-0. He had the 3 bars. He had the 3 bars. Да, And he was holding 3-0 it в last пользу week. Кинг That is Гэмблера. so Ну, собственно, этого стоило ожидать. Mate, I was expecting Хотя, the breaker. конечно, Yeah, Хамза... I would definitely was expecting it. That is a shame. But, you know, what, Хамза playing заставил exhibition его from himself, чуть-чуть playing там against one of the very попотеть. best in the business that has come overseas to compete here. This is the most close 3-0. It's a 3-0 on paper, but you know, every single game were pretty hard for King Gambler. Yes. And he did play it good. He's the better man at the end of the day. And he's moving up in the bracket, but I believe that Hamza can do something good in the loser side of the tournament. Absolutely. Но пока что во всех матчах, которые мы видели, есть абсолютный фаворит, есть абсолютный аутсайдер. Ну, естественно, это первая стадия турнира только, так что ничего страшного, ничего удивительного, точнее, здесь нет. A really, really good tournament run from him, and I'm very excited to see what can be done. Yep. And for the next game, I'll let you introduce MK1. Yes, First. Makaran, of course, someone who I think the EU scene is very familiar with. Big streamer himself, big advocate for Vianality. He's here. Так, Макаран у with, нас, a да? really fresh cut Следующий too, будет. looking Yep. very tidy, ready to rock things up. But I'm really intrigued to see who he's actually playing, because on release,
He wanted to commit to Natara. Yeah. Natara on release, not all that great. It wasn't that good, yeah. Natara now definitely looks to be in a better place, but we need to give her a little bit more time to cook. Once more stuff's found out about her, I think MK1 may return, but currently, he's playing a character that I would say is extremely strong, and that's Melina. Yes, she is. She's definitely, in my opinion, she's top 5 in the game, top 5, top 6 in the game. So far, good neutral game, good damage, even though she got nerfed a little bit. She's got good damage, good neutral, good button, good movements, nice conversion. Так, But yeah, he's gonna be смотрим facing повтор. BJ. BJ right now. Ну, здесь mirror match. He's an OG French player. He joined the NRS scene in 2013. Более-менее равная битва была, однако все равно He kept playing the games, такое but yeah, чувство, he что dropped the опыта competition чуть не хватило Хамзе. 3 or 4 years ago. You know, ERL stuff, you know, grown man stuff, Yeah, adult stuff. Yeah, exactly. So he's back for MK1, but he's the cousin of Shindoa that played before. Oh. And he started playing MK1 back a month ago, so I don't expect much for a month of playing against MK1. But BJ used to be one of the best back then, so maybe he's got something in store for us. I'm very interested to see, because again, it's kind of nice to see these older faces come back and kind of want to pick up the game after like letting things sit or simmer. You know, there's a lot of adulting involved, but it's nice to see some old faces return. However, I do want to see what MK1 can kind of bring to the table, because like I said, he was playing. Так, это у нас Melina, игрок but на for all we Ashe. know, he might be messing around a little bit with Natara, because she has had some changes. Из Австрии. Его мы, конечно, знаем как игрока в МК-11 за Скарлетт, который показывал какие-то чудеса на ней. Oh, he's gone to Ashra. He's going to Тут Ashe. Аша. This is the second or third Ashra we've seen today. Yeah, this is the second one, and it won't be the last one, I believe. She's pretty good. Yeah, she's pretty good, very actually. solid. She's got nice button, nice neutral, nice movement, and she's got great combo, great damage with the fatal blow. So we might see more of her today. Yeah, fundamentally, I think she's just a really strong character and kind of designed to play the core of MK1 really, really well. Really, really well. She does a great job. And it seems like they're ready to go. Excellent stuff. Fist bump to kick things off. Bump. Let's see how this all does go. Both players ready, locked in. Le fist bump. And this guy BJ is playing Johnny? Nah, he's not playing Johnny. Yeah, he's playing Johnny. Okay, Погнали. that makes sense. BJ always play top chair, so that's good. Interesting. So I do see MK1 also locked in Так. with Ashra Lau. And Ashra Lau has actually been a team I have Ашра, безусловно, такой сильный персонаж. Не считается прям супер грязным, супер топовым. Хороший контроль дистанции, очень даже. И вот, особенно на середине дистанции она так отлично позволяет работать против оппонента. Ну и против нее еще один Джонни Кейдж, BJ. Много Джонни Кейджа сегодня, Оверхед заходит от Макарана. Так, поменял сторону. Оп. Найс. Using a holder at the moment. BJ, Might catch him out the air. it seems like BJ is a bit lost. Так. She's one of these characters, like if you don't know the matchup, yeah, it can be hard to play against her in neutral game. Оба используют кунлау. Вау, вот это антиэр. Так, Перри! Сделал там что-то, нажал. Сейчас Макаран и как раз нарвался на супер. When it comes to Johnny Cage, just reinforce your plus frames, man. Make sure that every turn you take back, it's always your turn. And you need to use more the back forward for EX, like Kingdom Law was doing against Lao, you know? Армором врывается. BJ. Но мало хп у него остается. Оу, как съедает он этот лоу. Близко было. Так, убежал. Еще раз. I know, of course, there is the armored reversal capability of the character, but it's just one of the ways MK1's able to just jump from side to side on the screen. Doesn't quite get. Интересная история у Макарана. Ставит он шляпу кунлау, так чтобы зацепить чужой хит. Готов к этим телепортам. Абсолютно, целиком полностью Макаран. Окей. Вот посмотрите, каждый раз
Он арморным шадоу-киком врывается. Так, есть паниш. Ага. И армор свой использует Макаран. Да, и дожимает все-таки. Вроде очень уверенно действует Макаран, но все-таки отдельные эпизоды за биджеем были. Так. Есть вип-паниш. Угу. И вот он, Зонин, пошел от Макарана. Найс, отлично. Ох, но не доконфермил биджей, не доконфермил камбу и, соответственно, сам пропустил. Ё-моё, вот это паниш на 411. Да, и раунд забирает Макаран еще один. Угу. Хорошо, брейкер отдает. Биджей. Тычка проджектайл. Постоянно Макаран на этом прям играет. Перри. Не тут-то было, подсечка от Макарана. Ага, доделал стингл. Наказывай. Хороший микродак. И есть наказание. Well, that's the thing, right? When it comes to a character like Johnny, many of them are very, very content with just applying pressure. Eventually, и раунд, точнее, бой завершает при помощи броска. Ну что, Макаран 2-0. Пока очень уверенно идет. Контр пикает биджей. Берет Скорпиона. Да, за Джонни Кейджа вскрыть не удалось оппонента. Попытка другая. Аверкайт пропускает биджей, но армором поднимается. Опасно. Так. Найс. Хорошо. Вот он, контроль дистанции от Макарана. Мы, кстати, нечто подобное видели, когда он из-за Скарлетт играл. Ой-ой-ой, все перепрыгнул. Ага, вот это паниш. Отличный Смит скрина достает. Очень далекие выпады у Аши, и поэтому она способна... Ох, наказывай. Ага, конечно, конечно. Крутилка, конечно, штука хорошая у Скорпиона, но, блин, она ансейфовая. Еще армор. Ага. Оверхед поблочил. Так. Бросочек. Оп. Так. Двойкой машет. Двойка у Скорпиона очень хорошая. Она прям и достает хорошо, несмотря на то, что это хай. И достает хорошо. И на таком достаточно безопасном расстоянии можно ее и раз пихнуть, и два пихнуть. Так, гранатки. Ох, блин, не доконфермил. Как запутывает Макаран. Это матчпоинт для него, равное количество хп. Найс, все, смерть. Отлично, микродакнул сейчас Макаран. Как это он частенько здесь делал и наказал. Все четко это было. Изи для Макарана. Интересный выбор был в пользу Скорпиона. That's the thing you see. He wasn't ready for the matchup. He wasn't ready for Macron, but he should have kept Johnny Cage in my opinion and just try to play В целом, весь этот бой, всю игру очень крайне уверенно вел Макаран как раз. I might lose this one, but I need to take as much information as I can for the loser bracket, you know.
Well, that's a smart Каких-то way. проблем у It's него не to возникло. lose the battle, but maybe win the war later on. And Exactly. I think that in that instance, it's a really good thing that he was able to download as much, because you never know, he might run into another Usher and line. Maybe that familiarity will save him, but we must wait and see. We must wait and see. And for the next game, we've got something great. Something really great. Because something great as well happened yesterday, right? Oh, wait, is this a run back as well? It is. It is a run back. Okay, so we talked about him a little bit earlier on, and it was the Ну что ж, the какой massive матч мы ждем victory of впереди? yesterday's team tournament, Gur. Now, the thing is, Gur is playing against Faisal. Faisal was playing against Gur. Was it Faisal played Team US, wiped out pretty much all of their team except Gur. Now, taking into account how the two were playing against each other, Faisal, out of the entire team, I think was the one that was the closest to beating Gur. Because it went to last game, last round, and it was a nail biter. So this is definitely the run back, and I want to see what Faisal has come away learning about yesterday's matchup, because everyone's kind of picked up on how Gur's approaching Kyrus at the moment. Yeah. One thing I can tell you for sure is that Faisal played yesterday till the venue closed around 11:30. So he played a lot with Azerbaijan, with the guys with Tekken Master, with Akstar. So they might have worked something up for Gur because they know that he's the guy. Ну, мы, конечно, most ждем likely today. на стриме наших ребят по возможности. I'm really not afraid for him. I think he can bring something good for him today. Хочется, And конечно, he's их definitely увидеть. one of the guys in this room that can beat him. So it's going to be a real competitive set. I think I'm surprised we're seeing this so early on, because this is a match I would expect to see a little bit later in the tournament. But yeah, this is going to be very, very exciting to see. Very, very exciting. It's a top 8 game. It's a top 8 game before the top 8. The same as we had between King Gambler and Hamza. You know, even though it was 3-0, it was a great game, you know. It was a competitive set, so let's see what they can do. And let's see who's going to go to the loser bracket. Yeah, man. I don't know. This could go either way. I think my money right now, just because he's in the lead of the two facing each other, is going to be Gur naturally. But Faisal is just, he's so good, Faisal is a beast. I cannot count this man out. So I'm I'm going to say Gur for the time being, but I think Faisal can definitely beat him. Yeah, we've got the two best Lebanese players today in the room, Faisal and Akstar. They do play the game a lot, like in the Combat League, online, in every single tournament, Rips Arena. Shout out to everybody from the community, you know. They're playing in anything they can play in order to get better, you know. So they most likely be playing in every single European tournament, French tournament. So I'm really confident about both of them today for this event. Yeah, I'm just super thrilled, and I think we're actually going to see a different team out of Faisal than we saw yesterday. Seems like Faisal is going with Raiden. I don't know if it's the button check right now or if the game has started. I believe, yep, just button check currently. But interesting, because I know Faisal Напоминаю вам, что в этом турнире нельзя использовать Тремора и нельзя использовать Омнимена. То есть, поскольку они вышли недавно, это правило НРС, что в этом турнире их нельзя использовать, так как они вышли совсем недавно, и, соответственно, не прошло достаточного количества времени, чтобы их брать. Гыр! Игрок на Геросе. И уже бой идет. А против него, посмотрите, Faisal Combat против него за Рейдена. Рейден это все еще. Вот это уже такой будет скорее более равный бой, наверное. Рейден, не надо забывать, что это все еще сильный персонаж. У него все еще хороший чип дэмэдж, хороший дамаг, ну просто дэмэдж. Ну и здесь посмотрите, поскольку Сайрекс уже не нужен, он использует Кана. Faisal Combat. Из Ливана. Аверхед заходит, F4. Так. Найс. Так. Ой, хит пропускает Гыр. Проджектайлы.
Конечно же, Герасу важно копить свои часы. И есть випаниш от Фейсил Комбата, но, тем не менее, убегает Гэр. Найс, он ждал этого телепорта. Ой, ой, хорош. Вау, красивый конферм от Гыра. Ничего себе. Ой, красава. Первый раунд за ним. Это было здорово. Да, пролетает над шляпой этот суперменинг. Оп. И сразу же, смотрите, на ревес или F4 просто прожимает. Нет, нет. Не лезь, говорит Файзл Комбат. Ох, командик вифнул. Да, плохо дело. Плохо дело, Гэр. Дамачок. Отлично. Пока спешл. И тут еще чип дэмэдж, да. Чип дэмэдж и гарантированный еще чип при помощи этого оверхеда. Жесть, очень много чипа, конечно. Так. Нейтрал джамп заходит, хорошо. Часы копят себе Гэр. Оп. И оверхед залетает. Суперменингом поднимается Фейзил Комбат. Летят ножи, очень умно. Использует он эти ножи и канабол, чтобы засейвить все подряд. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, а сейчас стакана не было. Если бы поблочил Гэр, то было бы больно. Так. Найс, конферм. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 400 сносит Фейзил Комбат. Пока спешл. Чипует. Ну и тут... Да, здесь уже просто гарантия чипа. Просто гарантия чипа, потому что летят ножи Кана. Прилетает суперменинг, летят ножи Кана, и, соответственно, после того, как анимация суперменинга заканчивается, он еще и лоу пихает. Там никак ничего не сделать. Совершенно. Второй бой. Оп, оверхед. Так. Найс. Ой-ой-ой, арморчиком врывается Фейзил Комбат. Ага. Так. Лоу заходит. Хорошо останавливает время. Гыр. Окей, ставит часы. Найс, и меняет сторону. Хороший дамаг. Так. Пока спешл. Ой-ой-ой, все, за смерть. Пока спешл, еще так страшно хоть куда-то там лезть. Потому что понимаешь, что ну, тут очень тяжело. Ну, не то чтобы очень тяжело, вообще нельзя лезть, потому что еще и ножи Кана прилетят к тебе. Есть конферм. И 424 сносит Г. Отлично. Дамаг, паниш! Есть паниш. Долетался. Рейден. Оп. Есть вифпаниш уже от Фейзл Комбата. Так. Ай-яй-яй. Аверхед заходит. Ну, слушайте. Равная такая битва идет. В целом. Между прочим, про Фейзил... О, ничего себе. Между прочим, про Фейзил Комбата говорил также и Азербайджан, когда я с ним общался. Он опасался Фейзил Комбата, говорил, что Фейзил очень силен. Так. Проджектайлы. Еще. Ах, можно было випанишить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, возвращает время, возвращает ХП. Аверхед на випаниш. Против этих пичек. Напоминаю, это не сейфовый аверхед, но очень далеко пушбэчит. Но не сейфовый, и в этом мы сейчас убедились. Дамачок. Пока спешл. Засейвись. Да, и аверхеды заходят от Файзил Комбата. Ой-ой-ой, командник сбивает. Так.
Он еще не мертв. Туканабол прилетел. О, боже мой, все, это смерть. 2-0 в пользу Фейзел Комбата. Ничего себе. Файзел Комбата. Да. Вот это да. 2-0. They've been walking out some matchups yesterday. I told you they've been playing a lot with Tekken Master, Arkstar, and all the guys from Middle East and some other dudes. They played yesterday till 11:30. They were saying, okay, we need to be ready for tomorrow. We've got some stuff to work out for tomorrow, and we will be ready for tomorrow. So Да. is really convincing right now. Тяжеловато, говорю, прямо скажем. That's a big statement. Yes, I'm firmly convinced. Like I said, my money is on Gur because he is the comeback king. Так. Оп, хороший суперменинг. Прямо на шляпы пролетел. Так. Аверхед. Уже один раз Люлей получил этот аверхед. Гыр, но все равно продолжает его делать. Он еще такой по анимации, не среагируешь вообще никак. И своими аверхедами отвечает Файзел Комбат. Засейвись, да, засейвился при помощи Канабола. Кана хорошо играется, я смотрю, с Рейденом. Это отличная замена Сайрексу. Так. Ага. Все, отличный дэмэдж. 400 сносит. И командником завершает раунд Г. Ага. Так. Засейвись. Да. Еще очень удобно притягивает к себе притягивает к себе Рейден. Для того, чтобы Кана прям в противнике был, когда делал ядро. Так. Угу. Куда полез? Плюсы, плюсы, говорит Файзел Комбат. И дэмэдж. 363. Неплохо. Пока спешл еще раз. О, господи, как же тяжко это. И нет, не убил, но тут чип дэмэдж, да. При помощи чипа забирает Файзел Комбат, и это матчпоинт для него. Так. Прилетает. На мите пихает сразу же буревестника. И еще. Ой-ой-ой. Наконец-то эти часы использует Гыр. Далеко до паниша. Понимает, это Файзел Комбат, поэтому остановился. Пока и пока спешл. Ой-ой-ой-ой. Арморчиком врывается. Так. Ах, мимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как ошибается Гар, и это смерть, это смерть. Боже ж ты мой, да. Лишь чуть-чуть поторопился, и, соответственно, 3-0. Файзел Комбат, ребята, да. Да уж. Tekken Master поздравляет Файзел Комбата. Ничего себе, вот это неожиданный результат. Знаете, я так вам скажу, что Файзел Комбат вряд ли будет иметь возможность там съездить на турнир в Бразилию и затем на комбо брейкер, поэтому ему желательно бы на одном турнире заработать как можно больше очков. Ну и судя по тому, что он показывает тут на Рейдене, это вполне возможно. Does not represent the fight actually, you know. And Geras was his best pick. He did well, but you know, they start learning the matchup. They start doing some great stuff in this matchup, and Raiden is pretty good right now because. Да, боже мой, пока спешл. Это то, что мы видели на предыдущем турнире, только вместо Кана был Сайрекс, а теперь Кана, и такое чувство, что еще хуже просто стало. Просто жесть. Просто посмотрите на это. Да. Yeah, the next game is going to be a huge one. It's going to be UK versus United States of America.
So the first one is going to be Video Game Zio, and you were talking about him early today as a new player from MK1. Then he started playing tournament back because of Ketchup and Mustard in the UK, and he's made his way up there. He was in top Так, 8 мы ждем следующего оппонента. in 2019 for Ой, следующих MK11 игроков. at Yes, the Trading Celtic Arena. Throwdown. Exactly, Celtic Throwdown as well. So he's going to do good probably, but he's fighting Too Easy, who made it for the first time in Paris. Yes, it is. It's very, very nice to see Too Easy come overseas. But he's going up against a fellow UK brother. Totally not going to be biased commentary on my end. But, you know, when it comes to what VGY has done from Но на his самом side, деле, it is Faisal very Combat impressive это to очень see большая how far заявочка he has на, gone from that. And also, in saying that, ну, не shout знаю, outs to his younger может быть brother, даже на победу, also кстати, в турнире. Josh. Вполне Yeah, возможно. third offline event, second major. Oh, Placed top 8 at Biennality. at Finality, yeah. Played very, I do very remember. well. Ну что ж, So I'm Video looking games. forward to him. Hopefully we'll see a little bit of him later on, but right now, играет. VGY against Too Easy, both very familiar players, very consistent players in the NetherRealm scene. Consistent players, and I might say consistent pick, because we are going to have probably Sub-Zero on stream, and I'm not sure. Nah. It was supposed to be Sub-Zero! It was supposed to be Sub-Zero, but it's not, unfortunately. Too Easy went to Johnny Cage. I was about to say, that's a really funny way of saying Too it, Easy, Johnny да? Cage. Too Easy I'm sorry, и I'm sorry. I thought that it was going to Video play Games Sub-Zero, Yo. but no, he's here for the major tournament, for the points and for the money, so you might play Джонни Кейдж And for против VGY since Шао, MK11, да. playing Shao Kahn, aka На прошлом General Shao турнире, now. на East Coast Throwdown, напоминаю, Video Games Yo, он играл за генерала Шао и за... Ой, как оверхед проходит. И за Шансунга. Найс, сразу же с прессинга начинает Too Easy. Прессит. Хо-хо-хо. Ничего себе, окно нашел видеогейм, чтобы апперкот всадить. Так, прессинг, плюсы, очень много. Но совершенно спокойно все перетерпел видеогейм. Слоу. Так, еще один, еще. Ой, не увлекаться, главное, таким. Хорошо, в контрпоку залезает видеогеймс. Ага. Так, 329 дэмэджа снимает. И шляпка. Аверхед, да. Аверхед и шляпа лоу. Это хардсблоковал. Не сетапит снова шляпу Too Easy. Чуть-чуть хп остается. И аверхедом дожимает видеогеймс раунд. Окей. Так. D1 сбивает. Оп. Найс. D4. О, ничего себе, как шляпа заходит под Кунлао. Набейтил, посмотрите. И Брейкер вынужден отдавать Too Easy. И у него хайп-метр уже накопился. Так. Очень осторожен видеогеймс. Есть хайп-метр у Too Easy. Так, ох, хит пропускает. О, последний удар зашел. Так. Ах, почти завифпанишил. И вот он хайп-метр. Вау, красава видеогеймс. Как же он все это перетерпел и как же он наказал этот Command Dash. Здорово. Посмотрите, прям тотальный контроль. Вот видеогеймса. Не пугает его совершенно этот хайп-метр. Too Easy did use the forward dash. He got caught. Full combo conversion and VGY got the first game. Паня, что это такое вообще? Приехал Too Easy сразу же. Ну и, соответственно, за это получил. Понадеялся на свой быстрый шадоу-кик. Оп. И угол. Аверхед.
That is so nasty as Жесть. well. So, it's a very Еще оверхед заходит от видеогеймса. but he can hit you with overhead, low hat, and then О, commit to хорош. the overhead afterwards. Да, вот это да. Xiao's such a gnarly character in this game. I love it. The conversion are already solid, man. При этом видеогеймс особо-то и не гонится за углом. Но если уж зашел, то использует это по полной программе. Вив паниш. Ох, как машет неаккуратно Туизи. И ошибается видеогеймс. Это очевидный дроп. Из-за этого он поплатился тут. Хардблокабл. Все тапят Туизи. Найс. На вейке делает бросок видеогеймс. Угол. Switches side, you in the corner now. Так. Time for relentless pressure. Goes for the jump out. Есть вив паниш, но брейкер отдает Туизи. He had to. Okay, they're just both players a little bit scared to press a button at the moment. Goes for Так. no. Yeah, has to hold it. It's it rock. Чуть-чуть хп остается. Down one, going off low Так, hat again. так. Down one. Another down one other И на side. чипо... Да, начиповал видеогеймс. Did had the last breath, but И это not 2-0. enough meter to keep him alive. And the second Хорош. game goes to video games. Yo, it's pretty close as well, you know, but video games is just better in the decision, neutral conversion. Что-то как-то у Туизи-то не клеится против Шао. A full combo conversion from Tuizi, but I don't see what Tuizi can do right now in this situation. So, Задумался is he Туизи. going to be Контрпик? playing Sub-Zero for the next game? Well, Oh. Easy does play a plethora of state. characters, so you might get your sub pick. You might get your sub pick. He might be thinking about it now. He's rocking the blue Like I colors. say, when you're down 2-0, you might lose with your main character. Так, думает Туизи. Try to, you know, a miracle. Well, Да, funny ну, enough, Sub-Zero. BGY has kind of an oddly same mentality because historically when I've Нет, seen him подумал play над Dota Сабзиро, но growing up, остался на Джонни usually Кейджи все play равно. a different character. And it goes a lot Ничего не because поменял. he actually switched to Shaq. So it's quite surprising to see him actually start off Yeah. the tournament. Yeah, I with- do the same. I do the same all the time. Yeah. Because you know when you do lose with your secondary character, your third character, or Погнали. your pick, after the tournament you'll be like, okay, I Оп. needed to play my main guy because it would have been different. So just pick it up Найс, and ничего see себе. what's up. But it didn't Хорошо, get как back достает to the видеогеймс. decided Лоу. to go straight to the Окей, game for the шляпу last ставит. game, or Хардблокабл. maybe, Заходит. one Все of the last заходит game. под Let's see what he can Туизи. do against video games here now. Вы посмотрите, в наглую уже копит там хайп-метр, а видеогеймс-то for the axe времени slam зря again не and теряет. again. He may actually be going for the axe slam quite regularly to actually Так, just хорошо. deal with Palau, funny enough. Just Ставит knock him шляпу. straight. Хардблок. Ах, не стал хардблокабл даже делать. Вы посмотрите, он просто развел его. Yeah, little smart stuff from Too Easy. Don't have to nice, deal with very Shao smart. to walk out. But BGY currently Это on матчпоинт match для point, and we видеогеймса. very well could actually see two American players at the loser side. Паниш? Ага, нет. It's crazy, right? Тяжело было наказать, все-таки шляпа летела уже по земле. And some of the guys, Так. but right now, Так, Too Easy найс. is making the comeback in the game. He's in the corner. Nice wave dash into forward throw. Boom. Оп. You stay back in the corner. Really utilizing Все, поехали. a lot Прессинг of хардблокабл. Заблокировал. Вы посмотрите, этот оверхед лоу видеогеймс. forward throw. Отлично. Но у угла держит Туизи. Oh, Хорошо catches врывается. Palau. Оп, шляпка. Найс. Конферм. Есть конферм от видеогеймса. BGY Сетап. having one of the best Выпрыгивает. dashes in the game, Так, man. так. Oh, Yeah. Ой-ой-ой, и, блин, не поверил видеогеймс. Choosing to instead Low. jail with the, low hat. Блин, и опять. Тихо, тихо. It's good combo version at the moment. Henry's Просто getting бросок stacked делает in. видеогеймс. One touch. Чуть-чуть хп остается у Туизи. Yeah, don't forget. Оу. Doesn't quite fully get it. Так, Let's go for the down four, no one home. Down Д1. one. И нет, брейкер. Has to get Отдает breaker. все. Последний пиксель остается у Туизи. Шляпа! О, только покнуть решил сейчас he had to. Туизи и видеогеймс. Просто даже ничего ему делать не пришлось. Шляпа просто сама убила этого самого Туизи. И таким образом... Very, very well 3-0, played on his ничего part. And себе. Too Easy definitely played Ничего pretty well, себе. doing a lot of dirty setups with like the forward four into the overhead, the low hat. Like as we can see right now, just kind of going back over the tapes. But Видеогеймс как бы говорит, я привык ко всем этим вашим грязным Джонни Кейджам, тоже мне топ-1, блин, по всем тир-листам. Да идите вы нафиг. Too Easy has to work extremely hard to kind of blow through all of that. Because here's the thing, right? Whilst Cage doesn't get the nuttiest damage,
He's got all those plus frames. Ну, вы посмотрите, что делает, а? When it comes to Shao, you gotta hit him like 4 or 5 times to guarantee that. That's crazy. That's Только crazy, but видим, he что did well, нокаут, and he's moving нокаут, up into нокаут. top 24, I believe. So we'll see him later in the day. For the next fight, it's time to see another French player. Ooh. And I talked to you about some guy doing 10 random rolls around early today. Yes, you did. That's the guy. Snow. He started in the FGC a few years ago, 4 or 5 years ago, in Так. some 3D games. And Snow now у нас that будет играть. MK1 came out, he did enjoy it, so he said Из "Let's Франции, play the между video game," прочим. he's playing in it. He's Французский really игрок. good, but Местный. his old game made him a button masher. A button, man. Yeah, I can't talk about that game, but you obviously know it. The 3D games where you can press button anytime, most of the time. So he does press a lot of button on MK1, a lot of random rolls, but it works. Yes. It does work at times, so it's pretty scary, I might say. But as you might say, it's pretty. You know, it's the kind of guy that played the game with solid and great fundies. So I don't know if Так, Snow ожидаем. can pull it off against him, but it's going to be an interesting matchup. It very, very much will be, especially with As the Masses Tanya, as we did see. He made the switch from Garrus. Yeah. Now, that's what intrigues me the most, is kind of seeing the practicality of how As the Massa is going to apply this new use of Tanya, because this was a character he kind of like picked up, because everyone was telling him, oh, if you don't like Garrus, it's Tanya. Now he's picked up Tanya, and he's had like kind of like second like thoughts and doubts about it, but I think he's playing really, really well. He's doing really, really well with her, and the good thing is that Snow does play Tanya as well. Oh, so As a secondary. No, interesting. he's a Milena main, and he plays Tanya as a secondary character, but a bit differently that Asodimatse. I don't know. Так. Let's see if he can apply the matchup and not get caught in some weird stuff, you know. I'm very interested to see, because familiarity in the matchup is something to keep in mind. And it's a Melina player. That's going to be big damage. At any point, they can make a big call out. Big dummy, yes, I. Very They're doing the button check right now. Асадимас? Yep, it's the right pick, Milena and Tanya. Seems like they're ready. Я так понимаю, Асадимаса против... excellent stuff. Well, Snow. let's see what Snow vs. Astamasa does. так, между прочим, этот самый Сноу убрал в лузера Closer and closer to Хамида, drawing together our top МК Азербайджана. for this evening. Ну, такие вот дела. It's the last game on stream. After that, we do have 10-minute breaks. And then Ketchup and Mustard will do the wave B before the top 24. Yes, they will be taking over for us for a little bit, and then we have plenty more matches. Ну, надеемся, по coming лузерам your way with our streaming all Азербайджан of дойдет top до 24. топ-24. And man, I gotta say, like, I'm really excited to see how things are gonna go, because there are two US players. Так, погнали. Already. I want to see that. Сноу, смотрите-ка, игрок They need to clash on the за, outside. за Мелину. Sorry, guys. Так. Okay. Арморчик, да-да-да. Причем арморчик вот этот вот очень удобный у Тани, потому что она над землей так пролетает и, соответственно, над этой пилой шляпой. Так, ох, последний удар оверхед заходит. Ага, чипует Асадимаса. И опять контрхит он залетает. Вивпаниш. Задропал. Но всегда есть армор. И вы посмотрите, брейкер отдает. Что интересно. Асадимаса. Так. Не, Асадимаса, Сноу. Потолок у обоих горит. Окей. Еще шляпа. Да, он знал, но ничего не сделал. И чуть-чуть хп остается, да, и просто на мите фигачит Асадимаса и раунд забирает. Так. Вивпаниш, что это было? Что это было, Асадимаса? Да, и снова этого не прощает. Окей. Так. Все, засейвил при помощи Гора. И снова в дырку эту залезает. Посмотрите, Асадимаса каждый раз. Окей. Мало хп остается у Асадимаса.
Так, бросочек. Телепорт и один пиксель. Так, пока спешл. И есть конферм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то подзапорол сейчас Асадимасы. И, соответственно, снова. Аккуратно так Покой убил. Так. Ой-ой-ой. Так, так. А, почти завифанишил Сноу. Задумка хорошая была, но там слишком быстро зарекаверился уже Асадимасы. И арморчиком, да, врывается сейчас Асадимасы. Боже мой, как же он пихает свою эту крутилку. Ужас просто. Ага. Чуть-чуть хп остается у Сноу. Чипует, чипует, много чипа. Оп, бросок. Ну. Так. Засейвись. Засейвился. Да. Ну тут, конечно, сложно. Вообще, в Mortal Kombat 1 очень сложно камбэкать. То есть, по сути, здесь нету как таковой камбэк-механики. Ну вот, этот Fatal Blow, он, ну, как бы не особо помогает в таких вот ситуациях. Ага, куда? Хочешь наказать с пары Лэру? Сначала город. Так. Вау! Какой шикарный конферм Асадимас! Что это вообще такое? Ой-ой-ой, что-то снова, по-моему, от такого обалдел немножко. Ага. Так, все, не полез на паниш Асадимаса, потому что знал, что пила прилетит. Хотя он мог полезть на паниш, кстати, ведь его вот этот спешл воздушный, он как бы над землей. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вы посмотрите, ну что делает? Чип дэмэдж, чип дэмэдж. Пипец вообще. Сколько чипа, ужас просто. Приземлился на шляпу и, да, брейкер отдает все-таки Асадимаса. Тут же заряжает себе ауру. Тик, бросок. Ага. Найс. Так, все, ауру потратил на телепорт. Тын-тын-тын. Хард нокдаун. Тут же на мите что-то пихает. Так. Один. Ага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Найс. Хорошо, и есть конферм. Ах, задропал чуть-чуть. Только на випаниш полез снова, но нет. Трейд. Так, бросочек. И да, этого ровненько хватает, чтобы убить. Да, именно так. Просто жесть. Летящая в Тане шляпа не помеха ей совершенно. Вы посмотрите, уже Асадимаса просто реактит. Как только шляпу вызывает снова, сразу реактит этим спешалом. Что правильно делает, кстати говоря. Та-та-та-та-тан. Ага, конферм. Е. Пам-пам-пам. Угол. Аверхед, ага. Так. Так, пока заряжал себе ауру, прилетело ядро от Мелины. Скоро засейвись. Засейвился. Окей. Все, ауру зарядил. Так. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, армор брейкер, да. Пиксель. Чип. Да, там уже, ну, как бы... Хотя, на самом деле, были варианты. То есть,
когда Асадимаса сделал вот этот спешл, Сноу мог телепортнуться. То есть он мог, по крайней мере, попытаться убежать телепортом. Ой, жесть. Аверхед пропускает Асадимаса. Оп. Так. Гора поднимается. В очередной раз, какой кошмар. Найс. Не доконфермил. Найс вик паниш. Отличный от Сноу. Тут же Мити. Так, один пиксель остается у Асадимаса. И надо, конечно же, снимать его. Так, стагер от Асадимаса. Чип. Дожимает все-таки Сноу. Не позволил камбэкнуться. Хотя такая возможность была у Асадимаса. Ох, успел поблочить, успел. Так. Д1, хорошо. Аверхед пропускает. Так. Ждал. Уже такое чувство, что, знаете, у Сноу как будто минус опция. То есть он поставил шляпу, и он не знает, ну как бы, он знает, что будет делать Асадимаса, но сделать с этим как бы ничего не может. Чипуем! Конечно, там уже гарантированное убийство через чип. Матчпоинт для Асо. И еще раз армор. Господи, этот армор. Кошмар. Пипец. Так. Ага. Ой, найс. Ой, красава. Бросочек. Пам. Еще чипует. Так, бросочек. Окей. Гора? Сейчас пока Гора нету у Асадимаса, поэтому... Ох, какой випаниш! Да, все, это смерть, Найс конферм. Найс випаниш. Ну чё, уверенная победа Асадимасы? Да, тут, конечно, да. Это просто шляпа Кунлау минус опция, и все. И все. И не работает. Очень удобно, что, знаете, это Танюха, она над землей вот так пролетает. Очень удобно. Let's go, Asadimatse. And King Emblem made it to the winner side. So far, it's 2 American on the loser side, 1 American on the winner side. Ну и я так понимаю, Асадимаса выходит в топ-24 по винерам. So yeah, the tournament's pretty stacked. Very, very stacked. And, you know, the games are only going to get more exciting from this point onwards. So I'm very excited to see what comes next as we draw closer and closer to top 24. Exactly, guys. So we are going to take a 10-minute break. And after that, Ketchup and Mustard will be there for you guys and for the second wave of the pool. Что ж, друзья, отстрелялись пулы А, соответственно, так, в пулах А нас интересовал, конечно же, прежде всего МК Азербайджан, он прошел в топ-24, но, к сожалению, ну, точнее, к счастью, он прошел, но все-таки по лузерам, он проиграл Сноу в винерах, поэтому дошел по лузерам в топ-24. Так что мы точно его увидим на стриме, но не сейчас. А теперь переходим к пулам группы Б. 4 пула, соответственно. В этих пулах нас прежде всего интересует, конечно же, Дизартед и таки надо. 2 игрока, которые, в общем-то, за которыми мы будем следить, будем наблюдать. We saw Faisal Конечно же. defeat Gur. We saw Too Easy fall short to Video Game Joe. And then finally now we saw Asadamasa move on the winner's side of the pool as well. So results-wise,
Кто еще прошел по пулам А? Сейчас мы посмотрим. And they still have that last tournament lifeline to get through. We were kind of looking at the players stepping up for this next round of pools. I see a Foxy Grandpa. По пулам А прошли Видеогеймс Йо, Асадимаса, Канимани и Макаран. 4 человека прошло по винерам. По лузерам прошли Дефтат, Пайзл Комбат, Азербайджан, Кинг Гамблер, Кейтоп, Сноу, Гэр и Ту Изи. Эти игроки прошли по винерам и по лузерам. Соответственно, в топ-24 и оставшихся игроков мы увидим в ближайшие 2 часа отыграют пулы оставшиеся. Это пулы Б, соответственно. But yeah, so first match is going to be Foxy Grandpa on stage. His opponent we'll find out in a second. But this is looking like it's Foxy Grandpa начинает первый матч группы Б. С кем он там играет? Have just been playing casuals after casuals after casuals in the build up to this moment. We've got players like, I mean, other round one games. We've got like Все, они готовы? And Javier playing We against have each other. got to talk about that. In this pool, one of the first matches of the tournament Foxy Grandpa. is Fabs versus MK Javier. Round Who I believe is making Он, his к сожалению, не debut смог приехать на offline, прошлый showing турнир is MK в Javier. Соединенные And I think you Штаты can на say the same East about Coast so many Showdown, players here. поэтому We kinda had that он не online участвовал, period of но time. But we'll save that будет for another здесь time, as it участвовать. is Master LBO Итак. versus Foxy Grandpa. Reiko Итак, Sector and Katana Lau. встречается он This против is going to мастера be a LBO. long-range Смотрите, matchup. Рейка и Сектор. Необычная команда. Обычно мы привыкли видеть Рейка плюс Дариуса, конечно же. Но смотрите, отзонивается. Фокси Грампа держит дистанцию максимальную, как можно дальше от своего оппонента. Бросок. У Китаны есть все инструменты. Ох, господи, приземлился на шапку, на шляпку мастер ЛБО. И, соответственно, хорошая камбулинка от Фокси Грампа. Ой-ой-ой. Пока что тотальный контроль дистанции мы видим от Фокси Грампа. Удерживает он своего оппонента и прилетает сверху вверх, да. Тотальный контроль пока что от Фокси Грампа. Так. Закидывает, отзонивает. Не знаю, зониться с Китаной, конечно, это тоже надо уметь. Хотя вот эти звездочки, это хороший инструмент для зонинга в целом. Но видите, как пригибается под ними Китана. Лоу пропали. Ах, задропал мастер ЛБО. Так. Бросочек. Хорошо. Так. Использует Фокси Грампа, конечно же, Кунлау. Ой-ой-ой-ой-ой, как ошибается мастер ЛБО. И Фатал Блоу сразу же всаживает Фокси Грампа, конечно же. Ну, и этого вроде как должно хватить. Ну-ка. Угу. Нет, не хватило. 1 пиксель, но да, шляпа. Сразу ставим шляпу, и оппонент на нее приземляется. 1-0. Максимально держит дистанцию сейчас Фокси Грампа, и, надо сказать, удачно. If I'm not mistaken, that sort of mash that you have to do during Fatal Blow is more prominent. I appreciate you trying to give me excuses, but at this point I'm just going to take the L. But it was a good game one, though. Подъезжает, опасно. She isn't one who can tend to, wherever she gets a lift, she could do Fatal Blow, but it can scale really hard. But if you hit it really early, the damage is fantastic. I do think that may have been a отзонивается тоже мастер ЛБО. That's attached to it. That probably did come down to, but regardless, won't matter. We're going into our game number 2. Foxy enforcing a game plan that we definitely expected to see. Now, Katana is a character that can kind of have a hard time with. Прямо аж на зонинг нажимает жестко сейчас Фокси Грампа. Ох, где паниш этого винтового броска? Нету.
it's a low, right? So you can't crouch under it. And the second you have to deal with a low hat, it opens up so much other projectiles in that neutral game. And look at this, a whole life bar almost just projectiles. And then a quick, the kind of hit and run. Что, как подойти? Как подойти? И вот только посмотрите, Фокси просто издевается над своим оппонентом. Только подходит мастер ЛБО, раз, улетает, только подходит, раз, улетает. А по дороге, пока подходит, еще и кучу хп теряет мастер ЛБО. Так, пока спешл. Видите, шляпу используют как дополнительный инструмент, чтобы убежать от своего оппонента. Нету паниша, слишком далеко пушбычит. Оп, убежал. Так. Ага. Слишком много надеется на свой слайд мастер ЛБО, и за это сейчас наказание прилетело от Фокси Грэмпа. Все-таки армор сработал. Так. Так. Ой-ой, поймал? Да, да, достало. Просто достало фаталблоу сейчас от Фокси Грэмпа. Ёлы-палы, и это смерть 2-0. Ой, жесть, ой, жесть. Да. Достал. Ну что ж, сможет ли мастер ЛБО преодолеть этот гадкий зонинг неприятный? Оп, вот это сантиерил. Оп, прилетело, еще раз. Наказывай, конечно, есть паниш, но брейкер отдает тут же Фокси Грэмпа. But early in the game, so not too disastrous, I suppose, especially when you've got that breaker. And the way Foxy plays just absolutely just generates bar. Like, I swear Foxy has like one breaker per round. Нажимает Фокси Грэмпа, стоит подойти оппоненту, все, сразу броски. Оп. Аверхед. Все, поехали, куча зонинга. Как подойти? Ой-ой-ой, вот это випаниш. Nice. Матч point для Фокси. It's nice having bar in the last round, and if you broke there and lost, it would have been even worse, obviously. But that would have been not a terrible time to break, but could have gone worse. Пытался достать мастер, но нет. Ой-ой-ой, вот это да, приземлил. Одним прожектайлом приземлил на другой. Не, ну это просто издевательство. Посмотрите на это, что такое вообще. Вот это геймплей от Фокси Грэмпа. Да, да. Так. Не продолжил мастер. Хорошо. Снова ставит шляпу. Ой-ой-ой-ой-ой. Все пропустил. О, господи, почти убивает, но тут шляпа на мите и просто смерть. Там уже даже на вейкап армор не хватает хп. 3-0, уверенно очень отыграл Фокси Грэмпа, обдонил своего оппонента, все четко, ну и, соответственно, никаких шансов на то, чтобы подойти, хоть как-то навязать ближний бой или что-нибудь типа того, у мастера ЛБО не было вообще никаких шансов. In the NetherRealm community in general. Of course, we'll be checking out these replays. Shouts to Mountain Dew for their support. Да, Фокси Грэмпа решил так сыграть этот турнир, да? Ну, в принципе, почему бы и нет? Если дает результат, то почему бы не играть? Impressive track record in all NetherRealm games, not just Mortal Kombat, of course, Injustice as well. Second place in Injustice 2 World Finals, various major performances, top 8s, whatever. He's done it all, basically. So to see him, even though these days does a lot of streaming, obviously is a big-time content creator for the community, still plays at that top level and does have what it takes to, really bring it. And with characters that Foxy believes in, and that's really
Конечно, можно, ну, типа, знаете, осуждать Фокси Грампа за то, что он вот такой грязный, зонинг там постоянный, все. Но это турнир. Соответственно, он играет на победу. А тут уже зрелищно, незрелищно, грязно, чисто. Это уже не имеет, ну, такого прям серьезного значения, потому что, да, может быть, его стиль не очень приятный, и да, может быть, люди не очень хотят такое видеть, но что поделаешь. Если игра такое позволяет, то он пользуется тем, что она позволяет делать. But there are a select few at the highest level that will look at what the community is saying and pay it no mind because they have their own philosophy, the own characters they believe in, the own playstyles they believe are possible. That's why Foxy in MK11, you know, there are 3 different characters that he was able to prove the community wrong about by doing well at EVO. It was Katana, it was Robocop, and even up until this year, the final MK11 EVO, Terminator. Знаете, а ведь действительно, Фокси Грампа, может быть, не просто так он... Может быть, он в последние годы именно на зонинг сел, прям вот все. Кардинально зонерские чары. Потому что вы помните, что в МК на Эволюшене по МК11 он играл на Робокопе. Так что, возможно, выбор Китаны здесь, ну, в принципе, логичен и оправдан, ну, для него. And Orp has been in this game a lot of Raiden, but even since the beginning, like with the meta of Cyrax, was using a lot of Sector instead. And before Cyrax got nerfed, Sector was still a fantastic cameo pairing. No bias, of course. I know it's us sitting here. But Sector was a fantastic pairing before and was unchanged. Maybe even a little bit better since the patch. Because now Sector Raiden следующего боя, что нам дальше покажут. And now, why not use it? And that's the kind of thing that Orp is thriving with at the moment. Yeah, it's a pairing I'm excited to see. I know we saw a lot of Raiden at East Coast Throwdown, obviously, and you know, I think there's obviously a chance we're going to see even more Raiden here as well, as obviously Raiden Kano is still so popular, especially in EU. I feel like there are a lot of Raiden Kano players specifically in this part of the world, and especially didn't we see that merely hours ago? Yeah, indeed. I imagine we'll probably be seeing that from Tekken Master. We did see it from Faisal, who obviously plays loads of different characters. I know Faisal kind of really is that new. Well, I say new-ish, I suppose, main training partner for Tekken Master. And Tekken Master is a player who we will be seeing in this block of pools as well. Tekken Master нам, наверное, покажут, да? Нет? And that is a style that's going around. So. And in the off-stream as well. Давненько его не было видно. Очень интересно. Кстати, обращаю внимание... Нет, не Tekken Master. Обращаю внимание, что очень, ну, довольно-таки много игроков здесь с Ближнего Востока. Yeah, exactly. And that was the character that allowed the 2 final games to go in favor of Kanamani. But here's the thing about Raiden Это весьма in this game интересно. specifically. Raiden, and you know, maybe don't want to get too on the spot for saying this, but he's not the hardest character to pick up and play in this game. He's not. No. You know, he's a very kind of obvious, kind of, you know, I would say entry level character. But if you are one of those players that pockets a ton of characters, Raiden's not a bad Но здесь очевидным фаворитом является АВП, конечно же. Now it looks like Orp's opponent will be Adran. I can see a French flag, and that's not going to surprise me. We are at UFA, by the way, of which the FGC in France is thriving. Ой, куда-то Эдрин там полез. И есть конферм от АВП через ракету сектора. О боже мой, какой дамаг. Какой дамаг. 475 за 1 метр и за одного, и за полбара камео метра. Ё-моё, просто насилие настоящее в углу произошло сейчас. Кошмар. И конферм, да, есть конферм, но брейкер отдает Эдрон, иначе еще там огромный дамаг будет. Ой-ой-ой-ой-ой, больно, больно, больно. Так, так, ага. Ага, 380 снимает АВП. Ну, посмотрите, просто мы видим просто какое-то комбо-видео. Кошмар. Кошмар. 1-0. Просто он уничтожил своего оппонента буквально в углу и совершенно ничего не смог сделать. Это флawless еще и. Кошмар.
You only get flawless in this game if you get a double flawless, by the way. That's why it's even more Ну impressive. что, Эдрен, сможешь ли ты что-нибудь противопоставить? Ну, да. Он противопоставляет дроп. Так, оп, отличный апперкотик от АВП. Поехали. Еще одна веселая карусель сейчас будет в углу. Так, 455 дэмэджа. Ой, кошмар, ой, кошмар. Ну тут бой, в общем-то, односторонний совершенно, это понятно. Уровень совершенно разный у ребят здесь. Никак. Боюсь, что нет шансов у Эдрена тут. На что бы то ни было рассчитывать. Ну, посмотрите на это. Чуть-чуть дропает АВП. Ой-ой-ой-ой, сейчас будет больно, сейчас будет больно. Метр. Армором поднимается Эдрен, чтобы хоть как-то выбраться из этого ада. Но все равно мало у него хп, конечно. Оп. Ну что ж, 2-0. Очень быстрее, причем 2-0. Польза АВП. I mean, it can be a snowball game. There is a reason the standard is best of 5 in this game. Honestly, it's there are just aggressive teams. When Raiden had his damage adjusted in the first major balance patch, I saw many people saying this character is dead. This character. Ой-ой-ой, ждал этого ядра в блок АВП и наказывает, соответственно, брейкер отдает Эдрен. The break is forced now. Or still having another sector missile locked and Панч. loaded. Да, сейчас будет больно. Сейчас будет очень больно. И до стены доведет. О, нет, дропнул чуть-чуть АВП. Это, знаете, такая для него разминка для рук. Комбо-разминка. Ага. Опять дропнул. А тут не столь это важно. Пока спешл, куча чипа и матчпоинт для АВП. Сектор отлично подходит, смотрите, для этого, для Рейдена. И сектор, и Кана. Ой-ой-ой, пропускает ракету сейчас Адран, и, соответственно, брейкер вынужден отдать. Так, ракетка. Есть випаниш от АВП, метр складывает. И на мите, конечно, конечно. Никаких проблем. От АВП 3-0 и неспособность сделать фаталити. Да, все понятно. Какое фаталити? Простите, какая-то вылезла какая-то дикая реклама каких-то подгузников или что-то типа того, или женских прокладок, не знаю, что-то непонятное, короче, появилось на экране, вдруг ни с того ни с сего. Смотрим повтор. В общем-то тут все очевидно было и все понятно. Да. Ничего не мог поделать, конечно же, со своим оппонентом Адром. The players that have really stuck with those kind of day one teams, like obviously, you know, Orp is an experimenter. He does, you know, try a few different characters, different cameos, whatever, as most competitive players will. But in this specific kind of match, right, Adran with that Melina. Melina is a lot of things in this game. You know, she's got high damage. Ну и судя по тому, что там уже встал Tekken Master, то есть мы увидим сейчас его бой. Tekken Master. Which is basically you block the move, your opponent's going to get a free hit on you. If that free hit leads to a full combo with Sector Cameo supporting it, that is going to be damage. We're reaching the next level as well, where more players are starting to flawless block 1-2. Yeah. So, you know, that's one thing about Melina. If you're struggling against Melina and she's constantly hitting you with the 1-2, with the hit, overhead, finish, that third hit is flawless blockable, which means you can punish her pretty consistently. And that's just something that, over time, players are going to start enforcing in the matchup. It's not the kind of thing that everyone's going to do straight away, but give this game, you know, in a year's time, I reckon we'll see that all the time. I saw your face. Who's up? Who's sitting down? Tekken Master has taken the stage. Tekken Master. Now, okay. I am excited to see this because Tekken Master is again another player. Tekken Master. Давненько мы его не видели. Really kind of blew up in the community in
Впервые он прославился в 2015 году. В том самом, в 2016, извиняюсь, году. На том самом Evolution, где он ресетнул сетку в гранд-финале против Соника Фокса, но проиграл ему. Он тогда играл за Коталкана. Вот. Впоследствии он и в МК-11 много играл, и в МК-10, и МК-11 за самых разных персонажей. Очень прям разнообразный у него был каст. Вот. Но, тем не менее, в МК-11 он уже не был такой яркой звездой, но все еще опасным игроком. And from then to now, of course, has just gone from strength to strength. Definitely, I would say, earned the title as one of the strongest NetherRealm players in the history of our community. Household name. Yeah, absolutely. And I was so excited Вот он, because you look at слева, something like Tekken Master. We had East Coast Throwdown, right? The two big names of North America, Sonic Fox and Ninja Killer, in attendance. UFA. Outside of the States, there are two names that are of the absolute same stature, and that is Foxy Grandpa and Tekken Master. They're both here. And they're both here. So UFA, you know, we have that same absolute level of Tekken Master. Смотрите-ка, тоже за Рейдена играет. И играет он против Мэшера. Бросочек. Кенши очень опасен, я удивлен, что мы его увидели сегодня впервые. Это, конечно, персонаж, который адово опасен в том плане, что его меч, его сента, стойка, она способна делать какие-то сумасшедшие камбэки, и это просто бесконечный прессинг, это просто что-то невероятное. Но, тем не менее, обычно используют другого у него ассиста, не Сайрекса, а ассиста с замораживалкой, как правило, Фрост, либо там Сабзиром. Что тоже ничего, чтобы успеть засетапить. Ага, вроде бы паниш, да, а тут Кана вылезает, и никакой паниша нет. Так. Ай-яй-яй, шанс был сейчас у Мэшера. Хорошо, хорошо. Все, вытаскивает Сента. Ах, дропает, к сожалению, комбу Мэшер. Конечно же, держит своего оппонента на дистанции сейчас Tekken Master всеми силами. Ждет, пока закончится Сента, или, по крайней мере, пока закончится таймер. Все, можно вот так вот бегать от своего оппонента, да, куда ты там прыгаешь. Да. Из-за того, что... Ой, ну да, там же Кана. Из-за того, что Рейден вот так может по воздуху пролетать, ну, как бы в прыжке, из-за этого, видите, поймать его не так-то просто. Ой-ой-ой, пока спешл, ага. Так, брейкер отдает Tekken Master. Аверхеды. Оп. И еще пока спешл. Так. Все еще очень много чипа сносит, конечно же, Рейден. Но тут сейвится за счет ядра Кана, вот, как сейчас. Так, трейд. 2 метра сжигает Мэшер на комбу, но, к сожалению, он ее дропает. Эх. Ну, тоже без проблем своего оппонента убирает в первом бою Tekken Master, ничего не может сделать, к сожалению, его противник. А как тут что-то сделаешь? Ой-ой-ой, прилетело, просто прилетело с другой стороны лав. О, господи. Есть дамачок, тут же на мите. И бросок. Окей. Да, куда? Какой вертолетик? Какой вертолетик? Ой, есть випание, что от Tekken Master, все, это смерть, конечно. Да, плохо дело. А, Мэшер, он не француз, это же не французский флаг, это флаг Нидерландов. Так.
But that's the thing, right? Kano is such a fantastic match for Raiden currently. If you want to play the kind of, you know, vanilla MK1 style of just thing on block, Так, вовремя телепортнулся сейчас Tekken Master. Оп, тыкает, отпикивается лоу-лоу, и третий лоу доделал. Пока спешл. Паниш, да, виснул. Сейчас смешер, но брейкер отдал. Так, убирает Сайрекса. Найс. Ой, паниш, бросочек на Оки. Попытался Мэшер сделать, но нет, перележал. Tekken Master, и это 2-0. Окей. Tekken Master's a pro. It's not needed. I want to go into the next match as fast as possible. Да, тяжко, прямо скажем. I don't think so. Mate, I can't remember the last time I saw Tekken Master do a fatality. And that's not just MK1, like, period. In any game. Tekken Master is a man зарядил все проджектайлы. I want to spending the whole thing, but no Sento activation. I will say that the execution errors from Masha really Так, ой, хорошо поймал. Мэшер. А где наказание? Tekken Master ведь паниш нет? Нет. Tekken Master тоже с Ближнего Востока игрок, из Бахрейна, если быть точнее. Лоу-лоу, и Камбуленко поехали, но брейкер отдает Мэшер. Пока спешл, снова заходит. Ой-ой-ой, еще и на камбу вывела Tekken Мастера. Так. О, ничего себе. Как законфермил Tekken Master, и это матчпоинт для него. Легко, легко. That with Raiden is so much more difficult to deal with. Well, the thing is, even pre-patch, that was the dynamic. A lot of characters. О, есть их паниш. Ага. Так, Сента. Конечно. Найс. Minus the damage. Against Raiden though with Kenshi, the moment you get any breathing space to just disengage, back off and use electric fly, that Sento really has to work to get it. Лоу-лоу, заходит. Meter spent by Masha trying to go for one of those cheeky last minute read positions with the Sento stance, but it doesn't look like it's working out. And now you've got no Sento activation, you've got no range, and you're stuck fighting Kano and Raiden. Прессинг от Tekken Master, много чипа. No reverse when the stance means that Tekken Master can kind of go ham with the pressure. Так. Good overhead. Сента. I like that. Takes the opportunity to go back into balance. Ой-ой-ой, пока спешл. That doesn't kill. No, you're alive. Flawless block Ну this. тут, Your life depends. блин, чип. No, oh, didn't see the fail, but chase it down. Да, And Tekken Master lets it fly with a 3-0. Что тут можно поделать, как говорится, да? Ничего не смог сделать Мэшер. 3-0 уверенные. Since we saw an offline appearance from Tekken Master. I know he's not really one to play in a lot of the online tournaments, aside from, I know whenever they do like intercontinental stuff, for like Middle East and whatnot, he's always there. But generally speaking, you know, he doesn't really compete online for the sake of it. Whereas when it comes to offline, he makes it work, and this is the... Да, связка, конечно, Рейден Кана, дико сейфовая, прямо скажем. Совершенно непонятно. Как это да, пока спешл противостоять вообще с этими ножами Кана? In this entire On an execution-heavy character as well, we have to remember. There's no room for error with Kenshi. Да, Рейден все еще силен, все еще очень силен. The sandwich is there, but you have to set up. But outside of that, there is no room for error. But that's the main thing you have to remember, though. It's like a character like Kenshi is. Раньше он был силен за счет Сайрекса, теперь он силен за счет Кана и Сектора. For a lot of characters, it's like, right, you want positioning. If you get hit and you drop a combo, you lose out on damage, positioning, all the usuals. But with Kenshi, it's all of the above. Plus Sento stance. I would say we didn't get to see a single instance of Sento stance being enforced in that entire match. Because the hits were there sometimes, but then if you drop them, you don't get the stance out, and now you're not using the thing that makes the character so strong. But, you know, credit where it's due to Tekken Master as well, playing to deny it. You know, we saw a lot of that kind of like, got a life lead, keep it. Run away. Keep that distance, because ожидаем следующего матча. So for our next match, if I'm not mistaken, I'm pretty sure I just saw Axstar sit down. You did. So correct. For those of you watching that might be unsure over who Axstar is, when it comes to the French Mortal Kombat community, Axstar is
the most celebrated player. I've basically been told by many people, yeah, he's the best French player for sure. It's why when we had our USA versus the world yesterday, we wanted to make sure there was someone representing the French FGC, and the French players unanimously said Axtar's the one you want. Mostly Reiko and Striker. Смотрите-ка. Акстар против Скарф. I do believe Axtar is from Lebanon normally, but is Опять-таки, смотрите, Акстар с Ближнего Востока, это игрок из Ливана, I think that's the case, but if I'm wrong, против местного французского игрока, хороший микродак и випаниш от Акстара. Найс, отличный антиэр, почти доконфермил, но страйкера, кстати говоря, Акстар использует, не Дариуса привычного всем рейка-плеерам, но страйк. Ну и как-то он легко расправляется со своим оппонентом, со смоуком сектором. Так. Ой-ой-ой. Армор использует Скарф, чтобы убежать. Так. Ракета, поехали. Найс, ой, какой отличный ап-блок от Акстара. Оп, найс. Поехали. Куда? Бомбы, бомбы. Страйкера, это штука отличная, но дропнул комбу сейчас Акстар. Так. Ничего себе, 4 сбил и пока спешл от Акстара 1-0. Достаточно уверенная 1-0. Overall, a pretty decent little combination and a pretty fast first game. I feel like we've said that a lot in this block already. I know it's pool play, so it is expected to a degree, but we're seeing some real steamroll matches. I don't think we've seen anything except 3-0 so far. Now there, we see it once again, the up block to punish that low overhead string, but this time no committing to the punish because up rocket was coming down. Посмотрите на это. Covering the bases this time. But Так, найс. Ой, какой приятный конферм от Акстара. И поехали бомбы. Ах, почти доконфермил. Вверх блок. Найс. Найс. Идеально. Идеальный конферм Акстара. Вы посмотрите, какая от него игра хорошая. Хорош. Так. Брейкер отдает тут же Акстар. Ой, Скарф. Так. Еще бомба прилетает от Акстара, от Страйкера точнее. Ага. Мити, ну что-то все Скарф жрет, прям все. Так, берет бросок. Закидывает проджектайлами и оп! Ножкой сантьерил Акстар и таким образом 2-0. Очень уверенно, пока идет Акстар. Ну, прям никаких проблем у него, я смотрю, не возникает. Неплохо. Смотрите, Страйкер очень даже неплох против Рейка. Точнее, вместе с Рейка. Скарф на Кунлао сменил. Сменил ассиста. Так. И, ой, ну как же он постоянно на эти бомбы лезет, Скарф. Просто жесть. Ага. Арморчик использует, но это долгий мув, ну, с долгим стартапом, поэтому успевает перебить Акстар двухударником своим. А блок, да, ну, нету паниша, но все равно убил. Матчпоинт для Акстара очень уверенно, очень, я бы даже сказал, легко. Отличный паниш. И Брейкер отдает, Скарф вынужден. Так. Еще один паниш. Найс. Найс. Плюсы. Так. Еще плюс. Поехали. Ресет. О, боже мой. Просто жесть. Просто жесть. Не добил Акстар, но тут уже мало хп совершенно остается у Скарфа. Гранаты.
Легкая победа для Акстера, конечно. И таким образом 3-0. Да. Что-то как-то очень уж легко, знаете, он расправился со своим оппонентом. Уверенная победа. И хорошая игра за Рейка. It jails. Even though it's a high, I'm fairly sure it jails, and you have to respect it. You can't just, you know, mash it out of it or whatever. But Axstar, you know, we were saying before going into this, we were told by many a player here at UFA, which remember is in France, yeah, he's the best French player right now for sure. With that, specifically, that Reiko. You know, and this is a meta of the game where we're seeing so many Raidens and Johnny Cages, and to be honest, yeah, quite a lot of Kenshis. But Reiko, definitely a character that is not for everyone. I think he is quite hard to play at a high level. Так, ну что ж. Got what it takes to make him work. We will see the rewards in that kind of gameplay. Now, speaking of French players, I do believe we have the one and only Ganondorf taking the stage. I know he's been helping run the tournament, but I'm fairly sure he's up to This play. match that we're about to see on stream makes me very happy for multiple reasons. Because I see. On stream, we are about to have two very close friends of ours here in the FGC. We have Ganondorf, who has just been such a wonderful guy, like ever since we've sort of like first met him. Super into NetherRealm games, now plays many different fighting games, is helping running the brackets here at UFA as well, you know, is helping run the show. And it's just an all-round lovely chap, and we'll be seeing him. His opponent, though, is going to be Nuji. Now, Nuji is a very close friend of ours because he does so much bracket running for our own tournament, Massive Strike, that it really wouldn't be possible without his help. And he's a super talented I would say Melina, straight up really impossible good. even. Really good Melina player. Is still a firm believer in just the Melina and Scorpion combo damage. Because if anything else, it's just really fun to do. So either way, I'm happy with this result. You know, we've got two really cool players stepping up, and it should be a fun match. mean, just EU community supporters, you know what I mean? And also, tidy players. And I know Ganondorf is a Raiden loyalist. Ganondorf, played a lot of некий Raiden и in кто-то еще. MKX as well. And I believe MK, even Я I так понимаю. don't think he played a lot of MK11, but when he did, he would play Raiden. But now I believe playing mainly Raiden Goro, which is another cameo we do tend to see quite a lot from Raiden in this patch at the moment. I think whereas Raiden Kano is more about kind of just giving you a way to just plow your way in whenever you want. Goro exists more for like offensive options because he's got a lot of low potential. Obviously, you know, EX Storm cells constantly something you can throw out. The forward 4 has like 3 separate lows to watch out for. What does Goro have? A launching overhead. And even though it's technically reactable, your opponent has to be on point to always be ready for it because Raiden can do it at so many different opportunities. And of course, you know, I mean, Goro up punch is just one of the more Ну, не знаю, что это за Ganondorf. Кто это такой? I definitely think it is on paper the fastest Ожидаем. ambush strike in the Не game. менее. So if you're looking for an ambush that's just like see it, confirm on hit or block, ambush comes out when you want it, Goro's the one to pick. But I know he does have the Kano in the pocket as well, because I think if you're playing Raiden right now, you should have a Kano just in case. But of course, Nuji still staying loyal to that Melina. Итак, Ganondorf против Нюджи. That is Nuji's entire Но game plan. мне эти никнеймы ни о чем не говорят, поэтому я воздержусь от того, чтобы их хвалить там как-то и так далее. Поехали, еще один Рейден плюс Кана. Популярная связка, я смотрю. Я бы даже сказал, чрезвычайно популярна. О. Europe in general is a firm believer in Так. Raiden Kano. I've played enough Combat League to know. Угу. Now you will see Nuji go Скорпиона использует Нюджи для Мелины. There is one thing Nuji does Так. a lot of, and that is low side. Конферм. Есть конферм от Ганендорфа. Оп. Так. Чуть ли не впервые вижу, что вообще использует... Ой-ой-ой. Использует гарпун Скорпиона. Ну, у ассиста Скорпиона. Ой-ой-ой, вихнул бросочком и умер. Нет, дропнул Нюджи. Паниш. Да, Нюджи дропнул смертельную комбу и за это умер. The hands didn't agree with the braid, you know, and that happens on Так, stream sometimes. D4, оп. Flawless block again. Really good flawless block on that so far. Так. Good block. Ganondorf's blocks have been really fantastic. There's one thing Хорошие блоки, хорошая защита у Ganondorfa. Definitely not to be tested. Так.
Так. blocking that, but getting hit by the final hit Ох, there, maybe Мити trying to заходит block от something, but Геннендорфа. either way, that's a pretty good Ой-ой-ой, start for ой-ой-ой. Ganondorf, who just has Пока one more спешл, sequence Кана, needed, really, because the конечно, Kano's here, и the flawless чипуем block, до valiant effort, смерти. but, okay, get that 1-0. first game, we're gonna shake it off, Да, and we're gonna come чиповать back можно strong in здесь game прямо. two. That's what we're gonna do. До ужаса You're много. Gandalf, you're just gonna keep doing what you're doing. Now, Gandalf, he has been playing a lot of Raiden in this game. Геннендорф. Это же персонаж из Легенды Зельды. Так, о, ничего себе. Прокатилась Мелина. Yeah. Ёлы-пал, ничего себе, он что придумал. Какая заходит. Ага. I saw on social that, you know, Nuji was like, it'd be really cool to get some stream time, but I'm pretty nervous. And I think we're seeing those nerves pretty clearly in this match so far. Oh, hang on, there's the pickup. Найс. Хорошо, наконец-таки камбулинка пошла у Ньюджи. 377 снимает он. Так, найс. Убивай. Хорош. Парочку комп со Скорпионом, и все нормально. Мити очень часто Ньюджи пропускает, прям очень. Так, чипуем. Оп, найс. Чип-чип-чип. Ой-ой-ой. Ну, посмотрите, сколько чипа сносит Геннендорф. Так. Хорошо. А, второй, да. Второй промахнулся, телепорт промахнулся. Ой-ой-ой! А, Скорпиона-то нету у Ньюджи уже. Мити заходит, но, тем не менее, брейкер есть. Паниш. Попытался достать Ньюджи, но слишком поздно ядро пихнул, и, соответственно, за это поплатился. Так, Скорпион, есть. Много дропов от Ньюджи, к сожалению. Так. Хорошие флawless-блоки от Ньюджи все-таки периодически бывает. Что позволяет ему избежать чипа огромного. Так. Ой-ой-ой, достает. Угу. Хорошо, есть конферм от Ньюджи. Аверхед. Найс. Все, убивай. 1-1. Отыгрывает бой Ньюджи. Ну вот, наконец-таки и он отыгрался. Опа, сразу с суперменинга начинает Геннендорф. Ой-ой-ой, пропускает хит, ко всему прочему, Ньюджи. И брейкера-то нету, дамачок. Так. Телепортом поднимается. Ой, найс, конферм, есть конферм. Оу, что это за дроп такой? Ньюджи просто встал как копанный, как будто у него джойстик отключился. Так. Так, так. Лоу. Чё? Тычет Геннендорф. И завив панишил Ньюджи. Угу. Все, убирает Скорпиона. Ой-ой-ой-ой-ой, Кано, Кано. Ножи Кано прилетели. Так. Армор. Есть паниш. Так. Alright, another flawless block. That's one thing Nuji has had a really good lock on so far, is flawless blocking that. Есть паниш. Ага, хорошо. От Геннендорфа. Трейд. Да, вот они, поки спешалы от Рейдена. С безопасными, знаете, ну, безопасны абсолютно при помощи ассиста. Так. Нет, не лезь, потому что, да, ножи Кана уже летят следом.
And it's one of the reasons it's scary to fight Raiden with this team because Да. you want to punish something, think again. Это, знаете, надо убивать в себе привычку. Вроде, когда ты блочишь суперменинг, то привычка говорит тебе о том, что ты должен наказывать. Панишь его быстрее, но нет, нельзя внестись, потому что следом летят ножи Кана, которые тебе в хит просто попадут. Ой, жесть какая. Так, Кана. Окей. И еще пока спешл. Заходит от Геннендорфа. Наказывай. Да, рискует Ньюджи. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один пока спешл, и это матчпоинт для Геннендорфа. Ножи! Нет! Опять та же самая ситуация. О, микродакнул. Геннендорф наказал, но брейкер отдает тут же Ньюджи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, это очень плохо для Ньюджи. Так, чипуем. И еще один микродак от Геннендорфа. 3-1. Ёлы-палы. Ну что ж. Несмотря на проигранный один бой, очень уверенная победа от Геннендорфа. Явно совершенно не знал Ньюджи, что делать. Как здесь быть? Вроде и наказать хочется, а нельзя. И так с очень многими вещами. Feel and see the nerves, which was why we were seeing so many drops. And then as the execution became more comfortable, we started to have the Kano problem. And that was where things started to get, you know, that was too high of a mountain to climb, I think. We have to remember that this is seen to be one of, if not the top Ну team что ж, right now. You know, a lot of так. people like Johnny Cage, Lau, Kenshi Sub-Zero. Raiden Kano is up there in the conversation. Yeah? I've been talking about it. I think that is definitely not the last time we're going to see that team today. But there Уже are a так lot не of первый раз legacy мы видим Raiden эту players связку in Рейден the Кана. game, so, you know, it's to be И, expected. в But принципе, она that does очень, bring us to the я end бы даже of сказал, this очень first прилично handful of работает. matches. We're going to go to a very short break. Please do not go anywhere because pool play for MK1 at UFA 2023. We'll be right back in a few minutes. So very grateful for that. Has been a while. Nice to be back in Что ж, мы все еще If смотрим anything, just nice to be группу back in Б. the familiar environment too, because there are so many unbelievable players here. There's too many to count. One of which is going to be Desarted, who Oh, it's scare tactics as well. some people probably haven't seen Desarted in like an offline space. I know Desarted has been playing. Итак, Дезартед, друзья, in слева MK11 мы and видим. some stuff in MK1, if I'm Ну, not смотрите-ка, mistaken. это приятно, что он попал на стрим. But let's not Дезартед forget scare в таких tactics. солнцезащитных We're gonna see очках, some Baraka улыбается. and Striker, I Все, believe, настроение on the side of хорошее. him. Посмотрим, it will be, с чем он пришел на Desarted этот was турнир. once a Baraka player early on in MK1. Desarted? Oh no, what am I talking about? Striker. It is Sector. I'm thinking of some. I'm totally thinking of За Бараку играет, да? А, нет, за Джонни Кейджа. Решил менять на Джонни. Ну, с учетом того, что очень сильно Барака понёртен все-таки, то, в общем-то, понятное решение. Джонни Кейдж плюс Джакс. На самом деле, Джакс достаточно редко используется, но тем не менее. Сейчас посмотрим. Так, Нитаджам заходит. Оп, хорошо. Джакс, unblockable. Бам. Ой-ой-ой, как поменялась эта позиция. Еще unblockable? Да. Хорошее использование. Да. Хорошее использование unblockable от Дезартеда. Видите, он на Rising Star использует. Так, ага.
Blocking low is how you avoid the unblockable. But with how Desarted is enforcing, Бросочек. I don't think Оп, the оп. unblockable. Метр I don't потратил, think чтобы the убить. unblockable launch is what Desarted Nice. is looking for. I think it's ground pound into his meaty pressure to knock you on the floor, so then you're standing up and he's just Так. hitting you again. I think it's the game of just chipping you away. He also gives you the extra 100 HP, which is never bad for Johnny, who's really looking to get his way in. Вектор ракету запускаем, да, I конечно. don't like that. Оп, unblockable? Yeah. Да. It is. Очень It's more слишком than 1,000. респектит, It смотрите-ка, looks weird, этот it looks wrong. Scare Tactics. Ground pound again. Очень много респектит. This time though, the pressure is given to scare tactics instead. Так. The sector Просто missile. в наглую сектора Yeah, ракету watch for it. запускает. Block. Well, what's good about using the ground pound for safety like that is the thing that's making Johnny И Cage еще Ground Pound. obviously, you know, Вот чуть-чуть right не, now they're не 4-1, таймит. 1-4, И and видно, the Rising Star. These are что options that Desarted make хочет Johnny Cage сделать. level. То есть вот этот вот So, флип the в defender конце is стринг-серии, forced to block the он ground над pound and землей. take damage. Соответственно, You're off the на ground, него, so you're если not trading затаймить, damage, you're just doing damage that they не can't попадет avoid. Ground It's a Pound. very cheap way of applying the ground pound. It's Так, working out really 0 на well. блоке. Ракета прилетает, Oh, оверхед reaction поблочил. and И Jackson. убирает Джакса сейчас Don't have to worry about that. Scare Tactics. Bit of a strange game. Ага, Oh, 2 bars. 2 ага. bars. Метр. Oh my Так, goodness. That hurts. чуть-чуть хп остается у Scare Tactics. 0. Well, has to watch out for the rocket. Ой-ой-ой, батарея Okay, we go for заходит. back Все, это three смерть. after 2-1, and that's just gonna raw connect. Scare Tactics. Probably didn't need to Так. spend that bar there, but the round is the Молодые. round. I wonder if there was even a 0% chance down forward 2 would have whiffed. I'm just going to take the other version. Ах, No, you could не just наказать, use потому that что beat летит of ракета. the stats. Ой, как Regardless, пропускает. as long Смотрите, as you win Scare the round, it's Tactics и important. хороший But конферм от Desarted Desarted. managed to fight out of the Оп, corner, and again, найс. you leave the ground, you do the damage guaranteed. Because like the Гарантированный ground pound дэмэдж has a hella от startup, so it's kind of tricky Ground to time Pound. that, but tries to get that whiff punish. That Johnny launching kick, Так. tried and true. О, окей. господи, Wow, приехал point с шадоу-киком. And again, leaves the Найс, ground. I love вот, the way they decide сейчас to use this. идеально And because произошло. Johnny's not Оп. being hit, Jack stays out. And like, 'cause remember, he'll Найс, disappear when he убивай. hits the opponent. Брейкер почему-то не in сделал general, сейчас so, Scare like, if he Tactics, doesn't, хотя у него and he doesn't метр hit был. you either, he's Но just тем не gonna hang менее, out 1-0 в for пользу as long as he Дезарта. can. What, 3 ground pounds he gets? Ага. And this is a cheap team. I like it. More and more people are using Jacks, and more Так. and more stuff looks really cheap. Паниш. I kinda just Нету knew that паниша was gonna от happen with Дезартеда, this но cameo. бросок Jacks, забрал. even since like the stress test or the beta, you can tell Так. there's just some really Так. good stuff there. But it just might take a little bit longer than most to like enforce in a game plan. Obviously, if Desarted mistimes that, he's going to give the advantage to the opponent on Нет, knockdown. хотя флип, наверное, все-таки у Джонни Кейджа не на достаточную высоту его кидает, поэтому все равно анблокабл зайдет. Meterless. Оу, господи, ничего себе, как использовал спинолом сейчас Дезартед. Все, убивай. Найс. Kind of going for the real ultimate strike throw. Because again, when you've got Jack's throw Так. damage behind it, and everything on block is just turning into ground pound damage, it's like Оп, you're shadow just kick. constantly hurting him. Найс, Oh, микродак. underneath. That's how you know Desarted Есть is конферм, a true ага. player. Ooh, Ай, dropped чуть-чуть it. запорол под Absolute конец. fearlessness Аверхед to поблочил just все go, I таки am Scare Tactics. crouching this throw, and I don't give a damn. Well, you have to remember as well, Baraka is Так, like, especially прессинг with Sector, через ракету it's сектора. hard to make back И three safe F4 on. врывается So, Дезартед. as a Baraka player, you're less inclined to go for the back three. And if you're not using his back three, which is his best kind of most reliable mid, it's Стагерит. pretty much just highs you're looking for. So you can get a lot. Unblockable. Ага. A Так, bit demanding on the timing for that ground pound though. Very easy for Johnny Cage to accidentally mess up the pressure, but there's an extra level. Чуть-чуть Being ХП able to give остается Johnny у Cage Scare a Tactics. 210 damage throw, ёлпалы. pretty scary, because normally... Оу, most of the Fatal time, Blow we're еще gonna всаживает spend Scare Fatal Blow Tactics. here because we're going to build our Sector cameo back, we're going to build a Okay. little bit of meter. By the Baraka time this isn't is going over, to need... Sector's fully Yeah, recharged. Yeah. Baraka isn't going to need Fatal Blow now to win the round. Так, Like, 360 463 снял, но мало хп остается у Scare Tactics. И шадоу-киком врывается Even Дезартед. if you blocked low И to take таким the ground образом, pound, you were in trouble. на самом деле, он шадоу-киком, даже если бы в блок попал, все равно там анблокабл Like уже in this choice, сетапился though, and от as I was Джакса. saying actually before 2-0. the fatal blow is normally against Cage, you're not super against getting hit by a throw because at least it gets you out of the block pressure. The second you take a throw that does a small combo's worth of damage, that becomes a bit of a different story. I mean, you can Так. definitely excuse just taking 110, but Yeah. 210, I don't know about that. That's a dangerous amount of Батарея life зашло, to lose that. но I не know. продолжил Scare Tactics. Don't ever upblock him Unblockable. because that's going to Так. be even more damage. But that low-key, that Найс, damage is хорошо, added as well. отбэкдэшился и That's literally just завипанишил stringing the Дезартед. Rising Star, but that ground pound's still Окей. 50, I think, if it connects.
Да, вы посмотрите-ка, флип, как здорово сейчас. Избежал при помощи флипа этого. Так. Мало хп остается у Скэр Тактикса и забирает при помощи броска дизактит. Ага. Найс. I know my opponent's going to low block this, but how can I still use Так. that to my advantage and build a reliable game plan around it? And that's kind of what we're seeing here. Ой, нет, он жам залетает, но брейкер отдает. Господи, огнемет использует Перри. I've actually never seen that encounter. I've never seen the second hit of Flame Burner miss. That combo's got Не доконфермил, к сожалению, We haven't дизактит. decided to hit it once yet, but it doesn't matter. All right, There's the catch, no Так. confirm though. can't punish it because of the missile. Another grab. Угу. Oh, missed it again. That looks really tricky though. Мити заходит от дизартида. Absolutely. Fatal blow is ready for another time. Once Фаталблу again, будет жечь? we're gonna Да. spend it in this Скэр match. Тактикс Now, ждет. this is going to give Scare Tactics Но, the и, lead. по-моему, еще не убьет. Sector's going to be fully back by the end of it too. Actually, 100% this time. I Hoping think last time missile. there was a little bit left. But still, that should be enough to get potentially Так, a chip не for убил. it, but can you find it? Oh, I Ой, like сколько that чипа, choice. ой, сколько чипа на него сразу I же. was thinking, homing missile into just Этот 4-4-4. Скэр Тактикс. Maybe. No, Scare Tactics was confident in finding the separate up missile. Ой-ой-ой, мид That was заходит. good from the Ага. started. And hang on. Again, Вот another чуть-чуть looks дропает. really tight, actually. It does. We've seen Уже Decide второй раз go for так that дропает combo about 4 or 5 times. дизартит. Not get 100% of it yet. Ooh, I like Подъезжает that с reaction. чоп-чопом. Jax, go Так. away! He's still there. Did Jax hit? No, he didn't hit Sector. I was about to say, I wonder if the ground pound hit Sector, but he came Так. back straight away. Looking good for Desarted though. This could be the end if this works out. There's like a full Jax there ready to go. Plenty. Хорошо, Перри использует дизартит. Now, at this point, anything Бросок kills. снова забирает. Full Jax cameo, И чуть-чуть Devastate хп остается у extended, forward throw. Скэр Тактикса. Yeah, 2-bar grab will do it. Поки, поки. Hang on, hang on. Так, Yeah, брейкер has to break. отдает дизартит, да, вынужден. Uh-oh, it's Jax. Good choice. The That jump was back like a kick. really well-timed jump But kick. Jax is still there. Угу. Our Rocket still came out. Again. He's there again. Unblockable! Oh, no! Не убил, не убил. О, хо-хо. И Shadow Киком въезжает дизартит. И таким образом 3-0 дожимает. Понервничать заставил под конец. Looks like a weird team to fight. Oh, no! The mix. Who enforced the mix-up, though? I can't tell. I don't know. All I know is it was a disaster. GG's, though. The match wasn't. The match was a good set. Ну что ж, здорово. Man, Johnny Вот и Jack. дизартит на стриме побывал. Это хорошо. Never really seen it. It looks kind of hard to play. Like, compared to the other cameos you can give I would Cage. say the combos are, yeah, the ground pound's probably just a case of muscle memory. And once again, will we take a look at these instant replays powered by Mountain Dew? Of course, huge shouts to Mountain Dew for being a huge supporter in the pro competition. Но на самом деле вот этот вот Unblockable Jackса, конечно, штука хорошая, но прям такого большого профита это не дает. Ну, по крайней мере, Джонни Кейдж. Вообще, не просто же так здесь Джаксом никто не пользуется, кроме Дизартида. Right, I guess we have an update for you because we have AWP sitting down again, still in winners. So this is probably the final of the pool. So let me just quickly check this while we... So AWP, clearly still in winners bracket. Opponent is MK Javier. And if this is winners bracket, that must surely confirm that in the first round, MK Javier defeated Fabs. It seems MK that way. I'm Javier. just trying to bring up the exact brackets. We can see who is basically at what point in the pool this is. But I'm fairly sure this might be the finals of the pool. Because it's 3 people that make it out of every pool. So you get to winners finals of the pool. Everyone, you know, both players of that will make it out. 1 in winners, 1 in losers. And then through the losers bracket, 1 more player can qualify. So let's just have a look and see what we can... But while we do this, and while you're looking at the bracket, Так, let me just MK quickly, Javier, talk a bit испанский about игрок. MK Javier, because I think, you know, we're live on the NetherRealm channels, and there's always a chance that those of you may not follow Тоже нам a хорошо lot of tournament знакомы activity, по but you might follow MK11. the pro competition. You might be thinking, MK Javier, who's that? Before we do you have confirmation over where we are? So this is not to make it out of the pool winners, because this is the same pool that has Foxy Grandpa, Takanada, and Orp, MK Javier. Yeah, So we're not the there same yet? pool. Wow. Yeah, so this is to get into winners. Фокси, Грампа, basically, Такинада whoever wins this makes it out of the в pool. одной группе оказались.
whether it's going to be on the winners or the losers for the next match, basically. If you want... Currently, it's Foxy Grandpa just got 3-0 over Takanada, and now Ага. this is Orp versus Фокси MK Грэмпа Javier, выбил в лузера who will Такинаду now 3-0. play... The winner of this will play against Foxy, and then that's the winner's final match. So, speaking of Javier, let's give you a quick introduction. Yes. Basically, many people say could be the best Scorpion in the game right now, and is definitely the most currently successful. There's been a lot of European online tournament stuff like Rips Arena, which isn't actually exclusive to Europe, if I'm not mistaken. There are other players that can come in and play. And MK Javier, at the last season final of that league, took 2nd place with Scorpion all the way post-patch. Javier actually won one of our own tournaments in Massive Strike all the way with Scorpion and Cyrax pre-patch, but has continued to be very successful with the character even after the changes. And let's be honest, Scorpion так это АВП, господи. АВП против Хавьера. Мы видели, конечно же, уже на одном из... на моем турнире, который я, точнее, организовывал, на что способен Хавьер. Ой-ой-ой. И он сразу же дает понять, насколько он настроен. Господи, здорово. Телепорт этот поймал. Закидывает сразу же гранатами Хавьер. Так. Двойка. Стендовая двойка. Очень хорошая. Очень далеко достает у Скорпа. Так. Вау. На гарпун ловит Хавьер. Ага. Найс. Отличная камбулинка. Чипуем и сейвимся гранатами. Так. Брейкер вынужден отдавать АВП. Так. Найс, как двоечкой поймал сейчас Хавьер, и это 1-0. Ну ничего себе, очень уверенная первая победа. Просто жесть. Вот это Хавьер, конечно, жестко прошелся по своему оппоненту. Because here's the thing, we have an example of someone who is a true Scorpion loyalist. Yeah. Like, he is going to play Scorpion in this game as long as this game is played. And I think we have a perfect example of we'll play whatever cameo. Вот это вот любит Хавьер. Пока-крутилка. И этой крутилкой просто начинает снимать и напрягать. Ну и сейвить, естественно, при помощи гранат Сайрекс, гранат Страйкера. Так. Ах, двойка не достал. Окей. Оп. Конферм. Да. 371. Очень стабильно конфермит Хавьер. Какой армор. Перебивает. Дропает под конец, но все равно двойной свип от Скорпиона плюс гранаты. Да, это уже дамаг. Так. О, как пропускает, и Брейкер отдает АВП. Вынужден просто это делать. Прилетает снова гранаты, и есть конферм от Хавьера. Так, аверхед. У Страйкера открывается аверхед лоу, чистый миксап. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну просто посмотрите, очень уверенная победа Хавьера 2-0. Ну прямо скажем, АВП мало что может сделать сейчас. Что-то как-то не клеится совершенно у него игра. Striker is definitely one of those cameos that has good utility. We've seen before, right? With the Axstar Reiko, we've seen a lot of the restand, because that's obviously what Reiko thrives with. Ну что, будет что-то менять? When the cameos do more than just one thing. And I like Striker for that. But anyway, 2-0 up already for MK Javier. And I believe, I'm going to say, his also first offline major appearance. I feel we see that so much this weekend from the players who really thrive in the kind of the online space. Рейден плюс Сектор все так же. Or the ranked, or the online tournaments, or whether it's community, the more official stuff. There are so many players, especially in Europe, that play almost exclusively in the online stuff. And so many of those players made UFA their first offline
major attendance. And I think that opens up one hell of a weekend. We're definitely Ох already seeing that. ты! Только хотел запанишить АВП, как тут же ему граната прилетела в спину. It should be 2-0 for Javier, right? Так. It is, yeah. Just, you know, give it time. Yeah, of course. Да, 2-0 в пользу but Хавьера. now jumping Не 1-0. there. Ой-ой-ой. Covering it with a Да, missile, пока ты but там... not able to capitalize, though. Don't have enough frames to work with. Крутилочка Down и three, сейвимся into гранатами. down Хорошо. two. That is the Javier special. Есть Oh, микродак, oh, но missile. что-то запорол камбу. Хавьера, однако, просто мид Meterless, залетает. I think we- yeah, keep this Окей. combo meterless, it seems. Oh, so much damage. 383 off just a raw Так. mid with Scorpion. That forward three so good if you get the hit. 1-2 Ой-ой-ой. snapping. And now here we go Прессинг again. от Хавьера, и Брейкер отдает АВП. Can't punish, has to show Так. respect and understanding. I can't really do anything about this situation. The grab, or taking these risks, but has to do it to make a comeback. No meter, no sector, and now Striker Чипуем, coming in with чипуем. those grenades. We're talking about Raiden, you know, the Ой-ой-ой. low profiling and the forward four, the down four, Так. everything else. Scorpion's down 3 is a contender for that. Like Oh, the yeah. low profiling, low pokes, that down 3 Ай-яй. is insanely strong. Чип. Chip. Хороший флawless блок от АВП. Ой-ой-ой-ой-ой, еще флawless блок. Гранаты. Блин, выжил, но, к сожалению, мало времени. 5 секунд остается. Как камбэкнуть? Как камбэкнуть? 5 секунд, 3. Нет, все. Здесь уже никак. An extra second! One more second! Oh, they would have broken anyway. They would have had Oh, combo that's breaker. true. Would have had combo breaker. That's true. Ну что ж, матчпоинт для Хавьера. But not quite up. Now match point down. Так, But the overhead, I АВП. mean, Orb still very much alive. It's just a lot of fighting to АВП be done. гораздо агрессивнее стал действовать. Прям Javier is just идет getting вперед such очень прям. significant chunks уверенно. of damage every single time. And there's the flawless block. Gotta say, Orp's flawless blocks on that have been superb. Yeah, they've been 10 out of 10. Так, Good block though. Javier's defense has made these sector sequences very challenging for Orp to actually get anything substantial. It's been Так. blocking the lows. Угол. Very little overheads have been used, I have to say. А, попытался заполублочить АВП, но нет, пропустил хит в итоге. Есть випаниш и бросочек. As the Scorpion back 3 makes it miss completely. Oh no! Sector got clipped, so no up rocket. All right, wait a Так, minute. Sector Брейкер will be back by the отдает. time we break out this, and here we go. Orb can definitely win on the next touch, just needs one good confirm. But Javier will know that. I mean, again, you see the backing off, trying to buy some time, maybe if that's Территория фотоблоу, и Брейкера ни у кого нет. Nothing from Orb to punish it. That was a risk to take, but Javier's never let that rock. Ой-ой-ой-ой, So гранаты. safe to assume Orp is not going to just magically pound that down. All right, Бросок. sector's ready. Так, Fire так. the missile. Оу, выпрыгнул сейчас Хавьер. Ничего себе. Sector, we gotta work on that target, Он man. выпрыгнул. He has Не a знаю, homing прочитал one, он no one uses суперменинг it, but или it's нет, very но тем не expensive менее он от stream. него отпрыгнул и, соответственно, Gotta get him in the workshop. залетает джамп-киком. Ну что ж, But that was в последнем well played бою by Javier. близок Definitely был a player АВП that к I тому, think has a чтобы lot of eyes on him. один бой A player that- отнять, Myself но included. нет. Yeah, 100%. Хавьер He's этого one не of my допустил. players to really look out 3-0. for this week. And I've heard the exact same thing from a lot of people even here, you know, in the crowd. Because you have to remember, we have just about every top level kind of outside of America, basically in this part of the world, you know what I mean? Pretty much every top player from this part of the world is here in attendance. You know, it's part of course, this is a pro competition event, which is Mortal Kombat's kind of, you know, real world tour for esports. And this is the one primary offline stop for Europe. So I'm not surprised to see so many people make the trip out. But when you do, you see players making their offline debuts, right? They're coming back for the first time in years, maybe. Or they're just looking for their next tournament. And we're seeing Да, a nice Хавьер mix of everything. все так же, знаете, being напрягает всех one своей of крутилкой. the real kind of newcomers to offline competition. Looking fantastic, I must say. One hell of a way to start things off, I suppose, especially on stream. But speaking of stream, our next matchup should be Axstar versus Boki. Oh, Boki. Let's talk about Boki. Let's talk about Boki for a minute. Boki parties really hard in game. Some could Так, say Боки, world's да, у нас? greatest partier. Сейчас будут играть. 100%. Boki, long-time Lao player, even dating back to the MKX days of Pro League, always played Kung Lao, and has always played like a complete and utter madman. But knows what he's doing while he's doing it, which is one of the hardest dynamics to deal with. When you're fighting any player in a fighting game, is someone who will have you being like, oh my, this player is so random, but they're not really. Because they know what they're doing and they know why they can get away with it.
Boki is the epitome of that. He is so effective at just doing what he wants and just forcing it. I remember when I very first saw what Kung Lao and Goro can do, especially with like a safe armored launcher. Yeah, safe against most things. One of my first thoughts was, Boki gonna love this. You'll never guess who Boki plays in this game. Mostly Lao Goro. Although I must say, Indeed. I have also seen Lao Lao, but mostly Lao Goro. Так, ну что ж. We saw Axstar earlier today with Reiko and the Oh, this is Striker. definitely going to be a fun match. And I mean, personally, I'm a big Boki fan. I really enjoy watching Boki play. He's been around for a while. He's a lovely guy. But this is for sure a match to watch. Axstar was looking super dominant early on. Really has been seen to be, you know, the most successful French player in MK1 right now. Definitely altogether a match to watch. And one I'm extremely excited is just about to get underway. Так это Axstar, тот самый, который удивил нас своей игрой за Рейкой. Против Боки. There's someone out there thinking, yeah, no, Так. no right, yeah, it's like a team game. Of course we're going to see it. Mid But really, overhead, here, mid between low. these two in particular. Also, I'd like to point out, Бока спешл as if от to prove Axstar, my их point тут же earlier, засейвил при помощи Boki's гранат. two uses of Goro, which have already happened. Так. One was Goro at full screen, just used as a projectile, and the second one was a whiff dive kick into Armor Lao, into Armor Goro. Так, That is закидывает the projectile Boki Axstar. I'm Ох, expecting подъезжает to see слайдом, да. With dive Nice kick confirm. into armor is the Kung Lao specialty in this game. Yeah, because it works. It's so good. Like Kung Lao, especially with the Goro. And for those of you that haven't seen it, let's just explain it for a second. Кун Лао надо Kung Lao has подойти, an armored attack чтобы that использовать is свой minus армор. 7 on block, which Да, makes it вот он safe армор. just about everything in the game, with the exception of a few things. Oh, that dive kick was so Оверхед заходит. Fatal blow. That's the И round. Fatal Blow Sorry, делает, да. No, This no, was it's a fine. pivotal round The moment. fatal blow gives me plenty of time to finish my point. So you have safe Раунд armor, за Боки. which if you throw Goro on the end of it, makes it launch on hit. So for a full combo off of armor, MKX style, and on block, advantage. So plus on block, launching armor. Так. And that is what this team is built around. Because the second you have to respect that, anything that's safe on block, whether it's plus, whether it's slightly minus, doesn't matter. If armor is a threat, you got to play around. Закидывает And if projectile'ами. he knows Axstar you know держит that and you're дистанцию. playing around it, it Видите, opens up D4, the D4. crusty Пока layers of спешл. offense, Окей. of which are so scary in the hands of someone like Boki. Right, wonderful armored reversal though. The Так, cancel. вы Okay, посмотрите. got a minute. Чем больше уважаешь Captain, Рейка, you тем press больше the в тебя летит button. гранат. Axstar with now the striker just about to come back, so probably going to see at least one more of those in the round. Так. I will say Ой-ой-ой, как his сбивает managing Axstar. of the striker cooldown has been really impressive. Like the entire stream. I know there's only the second set we've seen Хорошо. from him so far, but it really has been consistent. Oh, Goro just Так. casually He absorbing one sponged of one. He just won. But it does bring the damage down quite a bit. But Kung Lao, ooh, recovers in time. And there's the Не Goro. лезет. Oh, Ой, into the overhead полез. connect Полез four. Axstar. On jump. We got Nice. meter to spend, Nice. so you bet we're spending it. Ow, breaking 400. Отличный Yes, дамачок we от are. Боки. 414, но с армором поднимается Axstar. Oh, slight duck there on the standing Так. too. Not the rest of it though. Back The three launch. confirm. Do we see Fatal Blow? We do! О, This is going to do Fatal Blow, damage, by the way. Especially because it's two не 950 убьет, но health дэмэдж characters. сейчас будет This is gonna приятный. hurt. It might just about give Axstar the life lead. It won't kill, but it might give the lead. If you can get down to like Stars territory But to if end, you've got a life lead Nice. with two striker Сравнивает grenades. хп. Ой, блин! Ух, как прилетело от Боки. Жесть. Просто одновременно, но он снял больше и, соответственно, 1-0 в его пользу. They almost hit at the same time. that's phenomenal. Boki, what even was that? Was that Goro bought point blank to like... What even was that? I That think was like Goro. the weirdest Так. exchange. I think it was Goro. Speaking of the Kung Lao special, we see it once again. Мгм. With dive kick into Перепокивает armor, пока что but because it didn't Axstar. obtain the first hit, Аверхед от Боки. Now you got no meter. Еще один на Axstar мите, sitting on попытался 2.5, пихнуть. looking to Но be Аверхед almost уже three here. от страйкера. Back three. Shuriken. Найс, No, вы wait, that catch посмотрите, he как did. здорово. Fair Антиэрит That Axstar. was a juicy pickup. Armor Арморчик break. Oh, hang перебивает. on. Knowledge. And the confirm again. Axstar has been so consistent with that. Ugh. Impaler. Dun, dun, dun.
Так. Oh, the catch. Striker grenades, though, a little bit too close. Didn't manage to hit the target. I'm not gonna lie, from that range, I wasn't sure. Ну, посмотрите, почувствовал Боки, что может запрессить. Есть випаниш через дедкик. Ох. Ooh, okay. Cheeky little overhead. If that was blocked, it was +6, so we can still party. Striker grenade. Ой-ой-ой. Combo. Yeah, that was Брейкер standing отдает. 3 pick up from it. That was damage right there. Anti-air. Single hit confirms. Clean. And that is the game, actually. Ну, посмотрите, как уверенно забирает. Второй бой. That's not easy, by the way. Chat, that is not easy. So what we're seeing Axstar do there is that's Reiko's back 3, which is a very long range mid. It's cancelable, so you could turn it into the slide, right, or the running special move. If you hold the input, you can unblock, cancel it, and hit, let the launch. Ага. So it's a Есть single продолжение комбы. It is tricky, but as you can see, well worth learning if you're playing Reiko, because the damage you get from it. For a normal of that range, it's like half screen range. Especially if it's a whiff punish, it's kind of easier to be looking for the hit, I guess. Respectful, still, not easy. Very respectful defense. Ой, найс, найс. You know, Хорошо, рестенд, попытка ресета, бэкфист. Yeah, that's what I mean. Boki, he plays like a maniac, but he knows the game. He's been playing NetherRealm games competitively for a very long time. You know, and that kind of comes with a dangerous kind of player. He knows Один пиксель остается у Боки. an option for him to do so, but he knows the rules. You know, he did the homework, he read the manual. Oh, he tried to interrupt. Ай. That could have almost been the Пиксель остается, но пока спешл, да, пока спешл атака Акстара. Проверенное годами средство. Арморчик. Тот самый. От Кунлао. Оверхед. Арморчиком поднимается, но двухударным, поэтому оверхед срабатывает. Так. An opportunity to really swap some momentum here. Plus unblock. Look at the advantage again. That would have armor broke. But Boki delaying his armor here. Come here. And the side switch. Ну смотрите, равная абсолютно битва идет. They're both just Впервые за несколько последних матчей. the opponent in the corner, kicking and screaming. You're going over there. No, Lao can shred in the corner in this game. Yep, kept it safe. Maybe just wanted to hit the striker. Ух, армором поднимается, но там Гора где-то за пределами экрана был. Oh, it's dangerous. This is so dangerous. Oh, the punish! Есть паниш. Yeah, if this isn't dropped, that's super dead. Yes, it is. Хорош. Ouch. Actually dropped the final hit, so very fortunate. That might have been finish him. Are you sure? Maybe. I don't think so. If I'm wrong, but I think it doesn't matter. It's over. It's finished anyway. Yeah, game's over. Still though. Ну что, задумался ливанский игрок. Quit living in the past. We're living in now, and now is game 3. Now Axstar, game 4, actually. Wait, is it? Yeah, game 4. Yeah, it's 2-1. Yeah, sorry. Math hard. Can't count numbers, sorry. Can't think too good. Need food trucks. Grilled cheese. Hey, shout out, no, I'm gonna say shout out to the food trucks at UFA. They are... I know event food is kind of few and far between, but the event поехали. food at UFA Ничего не is поменял. so Акстар. Нету вифпаниша, не ожидал, что не долетит Акстар. Now that Reiko down 4 really is a bit of a pain in the side. If you can establish it like this, especially someone like Lao who just wants to move forward, it's a bit of an obstacle to deal with constantly. And there's the confirm and block. We're seeing considerably more of just the overhead blows from Reiko Ну now. что, Axstar was being a bit reserved. очень осторожен Боки на самом деле. Whereas now we're starting to enforce, you know, block either way. Закидывает проджектайлы. Ой-ой-ой, прилетели. Так, есть конферм. Через клеточку, но тем не менее брейкер делает Боки. А, не Боки, Акса. Найс, антиэр, прекрасный, просто превосходный. Optimal is Axstar. Those anti-airs with Reiko look so satisfying to hit. I'm actually quite surprised that didn't armor break with the striker grenade, to be honest. All right, finds the time. Так. Каждый машет своими поками безопасными. Good block on the overhead right there. Yeah, it's a bit
bit easier to decide which direction Kung Lao's going to go. Overhead. Съедает. Because the low becomes at least a Start. safe option to block. Nice confirm. Once Так, more, так, Boki, так. that is О, gonna do it, хо-хо, and вот now это да. the man himself, the Kung Lao, Boki, match Нормально, point here. 2-1. Axstar, I'm seeing a lot of Пользу super Боки. meter and a full striker. Oh, but he's been hit. Quotes of 3 seconds ago. Так, Oh, overhead. there's the overhead. Мгм. Есть конферм. Things are getting dangerous now. A breaker becomes available. Так, Plus on block. The Yeah. backup. I'm actually surprised that Axstar even had space to go for the little micro backdash, went back to the wall, but still found the space. пока спешл. There's Axstar again. Will Снова build the break дистанцию by the эту. time this round's over, unless we Держит see the EX stars Axstar. come through. Oh, the Найс, attraction- ой, здорово сбил, но You have to все равно break this, пропустил. absolutely. We're entering Этот fatal wake blow up, territory, and that will kill wake up Boki at this health, special armor. especially if a striker lands. The thing is that no, both players are right on the. Найс the антиэйр. verge. No, The drop! that was just a Дропнул, combo drop. дропнул, к сожалению. That drop Axstar. might haunt Axstar in this winner's bracket because here comes a Goro. That wasn't going to kill, but it was going to do something. Чуть-чуть хп остается. Ой-ой-ой, встречать гранатами! Красава! Акстар, way, красава! Axstar finds the fatal blow. So, let me Ну just что walk ж, you through that 2-2. interaction for a sec. Grenade blows up. Ух, Axstar Как tries всё to do волнительно standing было. 1-2 to combo from it. The standing one is blocked, but the 2 hits. And then the 2 now it hits, combos into the fatal blow. That was a nail biter of a scenario But right it there. also looked like a possible missed hit confirm because to dedicate to, unless that's a tick throw, to dedicate to fatal blow No, I there, don't think so. that was so close to being a disaster. If Boki blocked that, that would have been a missed confirm. To me, Так. to me it just looked like an Ох, attempted ну что, ребят. and it just obviously because Reiko's 1-2. I don't want to say it's an auto shimmy, but you know I've seen Ситуация, it get people in a similar этот instance бой before, a такой similar очень time. близкий So maybe it's выходит. got that effect. Either way, game 5, and this is a set I am very pleased is going the distance. Two players that are Поехали. incredibly fun to watch. Sadly, only one of them can move on in the winner's bracket. But with 3 players making it out of the pool. Гранаты! Every И хорошо chance that we'll see доконфернул both эти of these гранаты in the top Акстар. 24, especially with how they're Ага. played. Axstar Dun, off dun, to a dun. fantastic start. We're going to get a knockdown, the cancel. Ooh, threading the needle between the Так. 2 grenades. You Well, that- very rarely see that. Well, those grenades are mid, so it's not easy to go under them like that. Так, All right. I felt Отзванивается that's пока actually just Акстар. Axstar, though, just being a lot more dry. I know it's only a matter of ой, time. The fallout Вивпаниш, is in, да, и сам не поверил в этот but you can make it as Вивпаниш. difficult as possible. And there it is. That А right there вот is и what дом. Axstar was going for before, I think. All right, Boki. Almost anything's Так. going to catch him, especially I now. don't think Один you can win пиксель this остается. round. Ой-ой-ой-ой-ой. Wow. Вроде по своему оппоненту ты попал, но тут еще один ведь есть страйкер. It's one of my favorites. That's match point though for Axstar. Так, I do wonder how this French audience is going to react if we get Axstar going through here. нашумел, This но kind тем не of a менее set. брейкер отдает But I Боки. don't want to speak too soon. We got Boki. Oh, he tried to go for the cheeky stuff. Double dash in, arm grab. Ooh, that was actually right there, just Так. from memory. We just saw this regular Shaolin shimmy into Goro. Now, it's not hopeless, but it's going to be a hard ask for Boki. There's no meter. Матчпоинт для Акстара, закидывает он профитайлами, пока спешл, And now гранаты, Boki и with да, his арморчик armor перебивает broken. So I Акстар. feel like this could be over. This is going to О, be боже difficult. мой. This is going to be difficult. Oh, the armor break again! Grenades to chip. No, they didn't connect. Так, But the block Да. on the overhead и совершенно is gonna спокойно do it. And that дожимает is a final game. Акстар. We would have seen a fatality, I'm sure. Фух, I just think that's off the cards. такой On the бой был weekend. на We're just нервах. going to take the controllers out. We're going to unplug the controllers and we're going to just move on. But that was a fantastic set. Yes, it was. Axstar moving on in the winner's bracket to continue this pool. Boki still in there, but now has to make the lower bracket. But that was probably my favorite set to watch of the day so far. I feel like we've seen largely 3-0s or kind of, close to. So to see a set finally go the distance, especially with players like that, definitely one you want to see. And I'll be honest, it's nice to see Посмотрим. В Axstar целом go равная through. достаточно Obviously, битва a была. lot of the players, the French community is really behind, and just French Mortal Тут Kombat, кто кого вскроет. French NetherRealm, esports in general has been such a big deal for the EU community for years. Knowing that we are seeing that French player advance, especially someone like this, I think that's good for the tournament. Yeah. Especially if Axstar were to actually make it all the way into the top 8. The French crowd is going to be very excited for that. But we're still a way away from even being close. Well, I'll tell you what, then while we wait for a second for our next match to begin, I'm going to have a quick look
Да, тут еще непонятно, кому этот зонинг больше выгоден. It is going to be Foxy versus MK Javier is going to be winners finals of their pool. Move through. That's going to be a good match, actually. I can't recall, even with how much, excuse me, Combat League. Ну что ж, таким образом, это у нас пулы, ну, второй, точнее, пулы Б. They definitely have played, but I don't think it's like a constant regular thing. So Tekken Master versus Law Corridor has happened off stream. So that was the winners finals of their pool. So Tekken Master advances 3-0. Tekken Master против Law Corridor вне стрима играют. So not only is U4ing here, U4ing is actually in the building and playing. So it was Tekken Master 3-1. I haven't seen you. I heard U4ing was here, but I haven't even seen him. What's going on? So Tekken Master is 3-1 over U4ing, then 3-0 over Law Corridor to make it out of the pool. U4ing defeated Sword Shepherd and Losers and is now awaiting the winner of Ari and Zoka to make it out of the pool on the loser side. And top. Who defeated Zoka? This was Zoka from Italy. This was his first offline event. Well, I've already gone back to a different pool, so I'll let you. I'll just ask. Well, actually, no. If he lost, maybe I won't ask him. I'll ask someone else. Just go be like, hey, yeah. Ожидаем следующую пару игроков. Great idea. I think that would, in hindsight, that sounds like a terrible idea. But we have our two next players sitting down. Looks like it's going to be decided. Тоже за выход в I топ-24. think so. Now, H-Dope we saw at Vianality, I believe, was the Tanya Goro, right? Tanya Goro. Which I actually think K-Top is playing as well, apparently. So, in true occasion, they're both playing the same character. Now, I wonder if we're seeing anything else. So, H-Dope has had quite a path. Defeated Dante Demons. Actually, that is the only match he's played so far. He's now playing against Desarted. The winner of this will play against Axstar in the final of the pool. Oh, that's a match I want to see. Of course, Axstar over Boki we just saw. Desarted we saw. Ну что ж, Desarted So, yeah, снова попадает на стрим. Early stages of the pools for some of these players. But of course, we do have all day. And I'm fairly sure, do not quote me on it. Ну и я так понимаю, что это матч за выход в топ-24. О, H-Dope против него за Таню. Но здесь вот этот Unblockable Jackson может уже и не работать, потому что все-таки у Тани есть эта перемещалка волшебная. Оп, арморчик. О, хорошо достает сейчас Desarted. Так. Да, вот этот армор. Так, так. Хорошее решение от Desarted. Оп-па-па-па-па-пам. Вы посмотрите, готов Desarted, готов. Хорошая пари. И наказание. Unblockable. Бам. Найс. Вы посмотрите, какое уверенное начало от Desarted. Неплохо. Only her armor moves her so far forward, and obviously the mobility is there. I think it's harder to armor break than Lao's, but her damage isn't as high, so that's kind of the trade-off. And obviously she's got that forward too, like that mid. Д1 перебивает, и бросочек не угадывает в сторону H-Dope. Греческий игрок. Они там все как бы K-Top, H-Dope. Между прочим, он не только в Tekken, говорю, в Mortal Kombat играет, но еще, по-моему, в Tekken, еще во что-то. Такой мультифайтер. Так. Найс. Подрасчитал Desarted, но, как и все Тани, вейкается сейчас H-Dope. Completely missed him. Так. One thing about the brothers is the two of them when they play Tanya, they don't always spend the buff as soon as they build it. They're happy to keep the movement passive that she has. Nice. Оп. Is it? No? О, боже, у него фаталблоу уже был, да. Раунд забирает H-Dope, но фаталблоу хотя бы потратил. Так. Or her attacks gain extra range. She moves forward more to perform them. That could be her forward 2, her back 3. Pretty much her staff normals. She gains significant range on these moves. And when I've been watching K-Top and H-Dope with the Tanya, есть вихпаниш от Desarted. Аккуратно он пытается подходить. Дистанция это.
Потому что... Ох, хо-хо. Да, есть паниш от H-допа. Был он терпелив на этот раз. Угу. И в углу оказывается Дизарт. Ко всему прочему, найс. Так. Ой-ой-ой. Перри, ох, отлично. Блин, дроп. Эх. Обидненько. Ну тут армор, да, тут никак уже не выжить. Обидно, хорошо использовал своего Перри сейчас Дизартит, убежал, но, увы, к сожалению, наказать ему не удалось, а вместо этого, ну, наказали его. Ансейф пихнул. It's been around for a while, and I think both. I mean, it's hard to talk about H-Dope without bringing up K-Top, right? They kind of really are like they're always at the same tournament. They always place a a very similar level. They're always traveling together. They obviously play together all the time. So it's like we're so used to seeing them, but they have an archetype, and it's not necessarily like a traditional one. There's a certain kind of character they gravitate to, and the way that you can play the Tanya Goro, that's what H-Dope's looking for, and we see the proof of that in how comfortable he is when he plays this team. Because this is not an uncommon team, I will be honest. I think if we see competitive Tanya, most of the time it's Goro. I know a lot of people have been talking about the potential of like Tanya Striker, things like that too. But обсуждение какое-то идет. generally speaking, Tanya Goro is the one that really kind of stands the test of actual competition, I think. You see it more in tournaments. But of course, welcome everyone. We are here at the UFA 2023 here in Paris, France for the MK1 Pro competition. This is the European offline major stop where we have had easily, I would say, the best gathering of top Не знаю, что там случилось, но international Mortal Kombat players that we've seen for что-то quite some там time. побеседовали. Not disappointed so far. We really do have the best of the best in attendance, and we are seeing some killer games. And of course, with the entirety of Top 24 being streamed later on, we have plenty to look forward to. And of course, today we get down to top 8, and tomorrow we get main stage time. So with that top 8. So it should be a lot of fun. Что-то активно обсуждает Дизартит с кем-то, с судьей, что ли, или с кем. So far. You know, yesterday was just a good start, giving the players the chance to get those casuals in, get yourself ready for tomorrow's Не знаю, bracket. сложно сказать. Ну, мы, естественно, не слышим, что он там говорит. But I think we're just, doing the health bars. Don't quite know what this degree of a hold-up is for, but I'm sure we'll find out as soon as possible. They might be trying to guarantee. Not sure. I think perhaps are they lowering the health bars in the tournament mode, perhaps? I don't think they're lowering them in tournament mode. I think that's what's happening. All right, well, sure, we can get it sorted out anyway. Regardless, it is what it is. Still pool play. Any kind of, Не очень понимаю, если честно, что там случилось такое. I think that the lowered health bars tends to be like the most common thing. Но тем не менее ждем. I mean, has there been a more common disruption, I think, to competitive Mortal Kombat than the lowered health bar? Пока что 1-0. You see, to us, it's like, it's another day in the office. Another day. Happens all the time. But, when you've got all these different systems and that, and then players are plugging in different controllers and signing up to different accounts which have different pause settings and everything, it can sometimes be more confusing than you would think. But, all you got to do is get it lowered that one time and you're good to go. But either way, the set is currently 1-0 for H-Dope, so it has been Tanya. And we did see for sure, really, that the increased range пока on those buttons 1-0 was quite a key factor in that final round. It's just holding on to it, saving it. The deceptive nature, the big deceiving range move is the back three. Like, her low gets so much more distance when she has her buff activated that it's pretty effective, especially with the character that already wants to stay kind of grounded and harass at you with these like long range buttons. You just give long range even more range. It's like, dude, that's so good. That's so strong. But I think they've gone for a restart. So as soon as they've restarted and got back into this match, we'll jump in as soon as we can. And we're reaching the part of pools now where each pool is hitting its late stage. So, we've had some pretty fun matches so far, but they're going to get serious really quickly. Because after this point, how long do we have for this assorted block? We have really only a few minutes.
until technically the next set of pools are going to begin, which means that we're in the final section for a lot of them. You know how it is, tournament standard time. There's always a degree of, maybe it'll overrun a little bit. But by and large, yeah, we are really plowing through these brackets. And there are quite a lot of pools too. Remember, it's 3 make it out of each pool, and then that makes up the top 24. So, that's basically the way it's been working out today. And I mean, just to kind of go back from players that we know made it out of the pool on the other side, players like Kanamani. We had players like, who made it on the other side? We had Kanamani, Asodamatsa, we saw Faisal, and we saw VGY. Indeed, Video Games Yo, of course. I'd say hometown hero, but not technically, we're in France. Definitely not here. That's basically is all up to Akstar, as far as we can see so ну far. что-то пауза затянулась, непонятно, что происходит. Что там Of случилось-то? course, I'm sorry, by the way, to be horrifically unprofessional and spend a lot of that just straight up looking over there. I saw the health bars have been lowered. So I was looking to make sure that we're good to jump into the next match, and lo and behold, we are. I think so. So currently 1-0 for H-Dope versus Disarted. Ну все, возвращаемся. Да. Возвращаемся к бою. 1-0 в пользу H-Допа. Продолжаем бой. Узнаем потом, что случилось. Так. Так, заряжает себе ауру H-Доп. Ой-ой-ой, контрфит, второй удар заходит. И еще одна камбулинка. Так. Нейтрал джамп, камбулинка. Хорошо, Перри использует. И да, за это поплатился тут же. Так. Пока, бросок. Метр тратит на этот бросок. Ой-ой-ой, Дезартед, что это было? Да. Сделал еще один Перри. Но тут, конечно, не знаю. К этим Перрим H-Доп явно готов. Он, видите, прям их контролит. Так. Maybe that's why we're seeing Decided go for so many of these parries. Maybe trying to really just absolutely just dissuade H-Dope from going for it. Все, держит дистанцию. Так. И снова, понадеялся на свою Перри. Дезартед, но H-Доп не стал лезть. И наказывает он каждый раз, уже третий раз наказывает за это Перри. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блин, почти заявив панишил Дезартед. И нету паниша от H-Допа, но тем не менее дожимает. 2-0. Да, что-то как-то это все, да, печально выглядит, если честно. Думает Дезартед. Надо думать, конечно. О, так у Тани еще и палка, это такая радужная палка. Меняет камео на Кунлао. Дезартед. But going back to character select, I thoroughly agree with. I have a feeling it might be a cameo change. Yeah, так, поехали. The Jax here is not whatever Decided wants to do with Jax. О, господи, долетело H-Доп. Возможно, изначально Дезартед как раз таки и взял Джакса, потому что... Ой-ой-ой. Потому что шляпа не очень хорошо работает, нижняя шляпа у Кунлао не очень хорошо работает против Тани. Так. Вот, из-за этого как раз таки. Так. Перестреливается пока что. И флawless-блоки идут от H-Допа. Так, армор использовал. Очень терпеливо играет Дезартед. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Наказывал? Блин, нет, не рискнул наказывать Дезартед. Ах, на бросок понадеялся, но брейкер. D1 чипует. Ох, и да, последним ударом. Он последним ударом начиповал себе раунд. H-Доп, жесть.
with that match point. Oh, Yeah. clean Так, anti-air, есть full антиэр combo и too. есть Oh, конферм. again, Господи, jump ты... Oh, it's already. Пипец, это What что an это? anti-air. Как Yo, nerf that. 350 с Don't do that. антиэра? Вы Ignore чё? him. Ёлы-палы. Staggering it. 2-1. That is the most damage I think I've seen from Tanya in this Так. game. And it came off an anti-air. Угу, Oh, we're арморчик safe. тут We же don't care. We're использует. safe. Oh, that Хорошо. ain't safe. We're bad now. И That's угол, not good. это шанс для Дизартеда. That's the thing about Tanya. She is Так. on paper a lower damage character, but her access to that damage is like constant. Ой-ой-ой. Anti-air again! H-Dope's anti-airs have been Выпрыгнул fantastic this Дизарт. entire set. Flawless block on the 1-1. Even if there was a follow-up there, you'd been safe from the chip Так. at the very least. And the meter build for Cage, who still hasn't got a bar of meter yet. That far. Еще пилу With how пропускает low we are, H-Dope. we're building a combo breaker, so Decided's got to be so Так. careful with whatever he does next. Ой-ой-ой, и вот это... And that has Всё, это смерть. Это смерть, к сожалению, да. Fatal blow, да. 100%. And I then- know I would not. Да, I know это that's смерть. not Jacks, there's This no is- Jacks, we're Да. 950. You're dead. That's Ну what что I'm ж, saying. 3-0, I know друзья. before, but trust me, it's over. Yeah, it's definitely over. 100,000%. Да. 1,000,000%. 1,000,000%. Taking it 3-0 over Decided. Жесть. Not the result I expected. I thought that would have been a 414 lot и closer than it was. дамага, I think и, there was clearly an соответственно, issue there with the Jacks just Дизартед этот бой Jacks проигрывает, к in сожалению. that match just didn't work. Like, I'm not sitting here saying that's a bad cameo pairing. Clearly it's Да. not stuff. I just think in that specific match, whatever it was Decided was trying to do, just couldn't get the pieces to fit. I think the main thing was the range. I think H-Dope was doing such a good job at just forcing the game to be played at that kind of like jump distance, which normally Johnny's okay at, but that is where Tanya thrives. But of course, you know, that is not the last we'll be seeing of Decided. Very successful player, of course, flying out from Ukraine, and is present at pretty much all the kind of like CIS tournaments that happen in that part of the world. But of course, you know, huge shouts for making the trip out, coming out to France. And again, you know, I'm sure we'll probably make it through the pool in the losers side, but I actually don't know exactly who else is down there. So it's difficult because just the sheer quantity of high-level players here. But still, definitely a player that I have high hopes for. Even though, you know, losing in the winner's side up here, still all the chance in the world to bring it back. But H-Dope, for a second, let's talk about it. This player is looking good. Always K-Top and H-Dope. When it comes to EU, MK, they always show up and they always do well. Ну But что ж. this is... I mean, Ну Decided что is ж. definitely one of the players that's coming in here with like some of the most online success, for sure. So to see H-Dope win 3-0 that dominant, that is a good sign for H-Dope. Hey, offline's a different Тани, beast. конечно, проблемы. Like, it Ну, is. And I'm Дизартед not saying that отправляется в лузера. patronizingly Decided has actually probably played more Вот, и уже offline будет Mortal там. Kombat than you might expect as a viewer. Like, Пытаться MK11, прорваться he в played a hefty amount of топ-24. offline. So this is not a new thing to him. But the nature of these events where everyone turns up and it comes down to not only how you're playing on the day, but how you're playing at that exact moment, anything's possible. And H-Dope has just got that consistency. Now, I see one of the players on the stage right now is we'll be seeing the first match of Josh TQ, another one of the UK players. Quite a few of the UK, just MK scene in general, made the trip Josh out, which TQ. not too Мы сейчас surprising будем 'cause it его is, смотреть, да? you know, the EU event. But Josh is a player that we've definitely been looking forward to seeing for a while. Kind of had the breakout success in some of the online spaces, and you know, was a very dedicated player in the early days of MK11. But there was one major issue that Josh TQ had to face, and that's the fact he wasn't 18, which basically meant that he wasn't actually allowed to enter a good number of like Так, online Джош events and TQ stuff because из of, you know, Великобритании, there с кем он was там a age встречается, requirement to против be кого in, and he точнее. wasn't old enough. Not the case anymore. Has definitely been putting a lot of time into MK1. I believe hasn't had the chance to play yet. So I think this is his first like proper tournament for MK1. But you know, always live on Twitch, always What, for streaming. Josh TQ? Yeah. Vianelli? Was Josh at Vianelli? Yeah, he got top 8. He's right, I'm wrong. First pro competition event at the very least, but same thing for most people. Can't believe they hired this guy. Wow. Terrible. Fraud. Who am I talking about, though, me or you? Ну что, напоминаю еще раз, As you это said, играется We're twins. It пулы. could be either of us, could be both of us. Соответственно, после It's definitely none of us. пулов But it's definitely сразу not Josh начнется TQ, who is here топ-24, for his а топ-8 уже second играться major будет tournament. завтра. But at least, you know, first for pro competition, I'm going to salvage it as best I can. But Save me! But playing very different characters now. I think is playing a mixture of Johnny and Liu Kang mainly, I believe is the main. but, Поехали. I mean, it's Josh, right? He plays before. And up against Jad, also from the UK. Джош TQ против Jad's, of некоего course, the Spanish Джадса. striker. Yes, the folks were talking about him earlier on. Ну, поехали, Yeah, посмотрим. London local, I believe. No stranger to the smoke striker. You fly away for an event, and Бросочек. sometimes you just got to fight the Оп. local crowd.
Телепорт Кунлао. When you're in the bracket, it's just like, okay, all of a sudden, I'm playing people that I recognize, and then before you know it, you got to fight a million people that you've never fought before, and it's a Попытался bizarre and exciting заантерить experience. джебом. But Jad's already pretty crisp with these cancels. Но видите, сейвится Джаз при помощи страйкера. Пам-пам-пам. Оп. Прилетает. Аверхед заходит. Но Брейкер тут же отдает Джош Кью. Еще один аверхед. Армор. Ага. Просто в наглую стреляет этими дымовыми шашками. Так, так. Invisible миксап. Так. О, вот это вифпаниш отличный от Джоша Кью. Вифнул Джадс, и тут же за это был наказан. О, ничего себе. Убежал как. Так. Вифпаниш, да, да, на Оки. Перележал Джош Кью, там на Оки попытался запрессить Джаз сразу же. Ах, нету наказания. Ого, страйкер подстраховал, и вы посмотрите, вывел на комбу сейчас Смока. Здорово. Так. Инвиз. Брейкер отдает Джош. Опять дошел в трейд. Ой-ой-ой-ой-ой, Джаз как-то полез так. Да, уже второй раз, кстати. Так, вифает и вифпанишит его Джош Кью. Ну и, соответственно, 1-0. Сразу фаталболом всаживает. И, соответственно, бой забирает. Very strong fundamentals, an incredibly efficient neutral. I think there's a reason he's gravitated towards Liu Kang. It's a very fitting character for just how what he's good at. Залетели эти гранаты. Паниш, да. Слишком поздно вызвал он страйкера, поэтому, видите, он не засейвил, не успел засейвить. So you were saying before, Liu Kang, like this character has high damage, good fundamentals, and very powerful. Есть конферм с броска. Оп-оп-оп-оп. Отлично, 222 сносит Джош Кью. Ух, Лоу заходит. Наказывай. Нету паниша, камон, Джаз, камон. Так. Ну, облок, конечно, конечно. Второй раз облочит уже Джош Кью, соответственно, наказывает. Арморчик. Лоу заходит от Джадса. И тут же Мити попытался сделать, но нет, не рассчитал немножко. Лоу заходит. Так, так. Вот это по стрелушке. Найс. Оп, оп, оп. Так. Так, D1. Бросок. Окей. Вау, вау, ничего себе. И есть вифпаниш. Сразу же фаталбол всаживает Джош Кью и забирает еще бой. 2-0. Вот очень часто так машет, ну, машет Джадс и, соответственно, вифает. Простейшая камбулинка, 523 дэмэджа. Вот это нормас, нормас. Ни хрена себе. Сколько хп она сносит, да? Main thing, positioning as well, and like knowledge of when to poke out. We're seeing, yeah, like that's the first time Jazz has let the forward 3-2 rock in a while because Josh is but now is just нету вифпаниша Джадса, а вот у Джадса вифпаниши, ну, так себе идут, если честно. И облок работает от Джоша. Стабильно, стабильно. Джадс продолжает делать эту серию, но каждый раз
who normally натыкается mixes на multiple блок. times And to around. be fair, whenever Jads has got an opening, Jads has got Так. good damage, good setup. It's just, I feel like Найс. just finding Хорош. damage Есть more микродак и consistently. убивай. Oh, that's match point. Конечно. Josh Матчпоинт для hasn't even Джоша. really had to be particularly aggressive. The rush down has been the occasional mid, a lot of throws, but На then шляпу it's налетел. waiting for Jads to make the first move and then react accordingly, like right here. Again, Так. the crouch, interruption, just waiting for it. Господи, Finally такой takes a hit терпеливый because Джош. you straight up cannot Лоу. see what he's doing, but it took Ага. ages to get hit by something. Overhead Так. block reactions offline. That I gotta tell you, that's a lot easier. Найс. Арморчиком влазит Джош. Оп. See Jazz kind of hovering at that range, just looking for something. Вив паниш, он ждал, но брейкер был ужаться. Oh no, it's that Josh is like hovering at the max range for the Так. back two, and then just walks back out of it at the last minute. So difficult. Interruption. Ой-ой-ой, counter hit. ой-ой-ой. Offside. Меняет Thanks to сторону. Kamlau. Хорошо. Oh, we spend Хорошо. even more. Отличный дамаг. 432. Все, смерть. That's the game. Смерть. Teleport me, please. I'm gonna finish it. If I had a Ну что ж, brutality, I'd 3-0. use it right here. I'm Достаточно sure Josh is уверенно. thinking. But that will be the game. Вив And like панишит that, только так. У Джоша honestly, идут. Очень that много Джотс whole повторялся series с just came вифами down to этими. how Очень well много Josh рассчитывал, is но playing. нет. That was just Because that smoke right there. Такой that smoke we were халявы seeing, не будет, говорит Джош no TQ. cancel were Не на dropped. турнире Not a single такого cancel уровня. got missed and punished. Not a single thing missed. so Jads was He had was good playing execution. well, Yeah, but Jads Josh point. was just absolutely locked in all three of those games. It's kind of like the definition of just one step ahead all the time. You know, like sometimes you'll just have those matches where it just feels like your opponent, like you're kind of playing on the same level, but your opponent's always just that one step up. You know what I mean? Like right as you've established something, they're ready for it. And it's every time they're just ready for it. It's not telegraphed, it's посмотрите на not это. super obvious, they're just prepared. And that's the way Josh has been playing. You know, Josh is a solid player. Каждый It раз was на эту a серию shame that we couldn't рассчитывал see him Джадс. compete as И much in каждый MK1 раз because he was just as dedicated in that game. But делал going Джош into TQ MK1 обблок without и, the same соответственно, kind of consistency наказывал. he had before, I mean, you know, the weights are off. You know what I'm saying? This is full Josh, and with that level of play, who could be surprised in that result? But overall, just a fantastic performance. And, you know, we kind of talked about Josh in general because of past accomplishments and being one of the slightly younger players in the scene. And it's just nice to be able to see him sort of Ну что ж, finally таким образом, do well. And this is still early in Таким the tournament, образом. really, but looking good in pools. And that, I assume, is like later on in pools with how things have gone. Yeah, I think we're either just ready Джош to go into top там 24, в or топ there's maybe one more 24 block. попадает, нет? I did get an ear in during the replays as well that says that we are now Ну going да, to go да, for a quick это break. матч About был 10 за minutes выход or в so while we set 124. up the next phase of the show. Thank you so much for sticking with us at the moment. Stick Ну и я around. так There понимаю, is, пулы на especially этом today, заканчиваются, plenty more MK where и that came впереди from. You don't wanna нас miss ждет any of it. My name's Ketchup, топ-24. joined by Mustard. And we will see you in 10 minutes with more MK action. Take care.